This sufferness is too much. President Bola Tinubu. This sufferness is too much. Sunday broadcast Yoruba version eba wa pín ètò ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Kí ló sọ Buba Gabra àbí Baba Garu àdẹ̀lẹ̀ ń jẹ́? You are supporting Tinubu? Are you sure? To deal with Nigerians? Which election? For election go come on say. Tinubu should be the last and the last president. Moki Boguwa Sunday broadcast. Egbawale share button and welcome Koikimedia, bringing the work closer to your doorstep. In 21, Moki Temi, OLAKUNLE, Moki Professor Adebanji Akitoye, Baba Dada, Moki Oloye, Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Tàbá ti pè ló ń jẹ́ wa ní gbogbo ìgbà kò dojú tì wá. Nígbà tá à ń bá àwọn Biafra sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Àwọn Biafra ní àwọn ọ̀gbọ́n olóyè Ìgbòho. Olóyè ní Koiki mò ń wo program yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Jẹ́ ń sọ fáwọn Biafra pé à ń sọ fún ìjọba pé kó fi Nnamdi Kanu sílẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kárí yín bá bàbá gbogbo ìgbà kí ìgbà. Kí ló sọ arákùnrin? Kí ló ti ṣẹlẹ̀ báyìí? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀? Omi. Níbo là ń lọ báyìí? Níbo là ń lọ? Èmi kọ́ mo sọ o, èmi kọ́ mo sọ ẹ tó sọ leléyìí o, ẹ tó sọ leléyìí o. Brother mi ní sùúrù jẹ́ kọ́ lójú ẹ dáadáa jẹ́ rìn wá ẹ̀. Onígbà tí Buhari ti lọ ló ti gbé lọ Koiki kọ́ ló sọ o, ọmọ Yorùbá tó sọ leléyìí o, ẹja capture ọjọ́ ya kí ló sọ sà? Tell them. Tell them. Gbogbo everywhere ni kò ṣe Lagos nìkan. Okay. Kí ni kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn? Mo kí yàrá Bisiru Lai Ahmed Akanni. Wọ́n ní Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ. No love. Okay. Omi tọ́lọ́run dá. Okay. Ibi tá à ń lọ náà lájọ́ ń lọ, àjọ ń lọ náà ni. Okay.
ó ti pọ̀ jù ẹ̀yin nìkan lẹ̀ ń gbádùn kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan àwọn ọmọ náà fẹ́ jáde ní protest let something be like this Nàìjíríà máa dùn Nàìjíríà máa dùn lọ́dún wo ló máa dùn ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa Sunday broadcast mo kí o gbẹ̀yàn ọmọ Yorùbá ìyá mi Comfort Nikki ẹ gbọ́ wọlé share button ẹ lọ pa àwọn èèyàn wọlé pé kí lẹ sọ sà bàbá mi Yusuf mo láìkì fìlà tẹ dé yẹn ṣé ká jọ swap kí n fún yín ní ti Yorùbá nation kí n gbá ti proper ọmọ Yorùbá must be bàbá àgbàlagbà must be kí lẹ ní kí lẹ gbọ́ ṣe like outfit tẹ bá ti like ẹ lọ sí Omitaf Culture lórí IG àwọn náà ní Mr. Koiki ọmọ Yorùbá nìyí wọ́n gbọ́dọ̀ máa rí àpẹẹrẹ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan mọ́nẹ́jẹ́ máa wọ aṣọ Yorùbá nation nìkan wọ́n ní no wọ́n ní kò possible lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ máa sọ pé ọmọ Yorùbá nìyí kẹ́kẹ́ ṣe láìkẹ̀ èyí tẹ́ bá wà ní diaspora ẹ jẹ́ kó gé aṣọ sí lára a ti wà ní sọ́mà ìsọ́mà baby ìsọ́mà sọ́mà kí lẹ sọ sà ṣé n kí mi níbẹ̀ yẹn ni bàbá mi Adébáyọ̀ Adégbìtẹ́ Mr. Akande tí wàá ṣe mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé Ọlọ́run jẹ́ mo look fantastic ṣé mo mọ ọmọ ẹ má kíyàwó mi gbọ́ ẹ ṣé mo mọ ọmọ ṣé mo mọ ọmọ ẹ̀yin màmá mi tẹ́ wà lórí ètò ṣọmọ yín mọ ọmọ ṣé mo mú big bed a ní Yorùbá nation no going back a ti wà lórí Twitter Twitter ti wà live mo lẹ́yìn wà látijọ́ real Yorùbá àwa ọmọ Yorùbá akíyìn akí àlejò àwa la làṣà àwa la lètò àwa la ní gbogbo ẹ̀ àmọ́ Nàìjíríà òun ló dàbí ìgbà tó yẹ pé mo wàgò sọ́wọ́ yéé ìmúra yóò pé o lò lẹ̀kẹ̀ ìjẹ́ mo nípa àwọn ọmọ ẹ̀ àwọn ló wà ń bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ yẹn ṣàánú mi o mo kí ìyàwó mi mo kí àwọn ọmọ Òdùwà àwọn kan máa béèrè pé Kóìkì àwọn ọmọ Òdùwà àwọn ọmọ kéékèèké tó wà nílé náà ni mò ń pè láwọn ọmọ Òdùwà kò wá ń ṣe àwọn ọmọ tèmi nìkan ni mò ń torí ẹ̀ ṣe wàhálà ọmọ tiẹ̀ ọmọ ta bí lẹ́nì ọmọ ta fẹ́ bí lọ́la ọmọ ta tó máa bí ní the next 20 years wọ́n gbọ́dọ̀ wá sáré London bí mi ṣe sáré London wọ́n lè wá London kọ́ wá ṣe fàájì kọ́ wá wo de kí ló ń pàyà mi Comfort lẹ́rìn Nurudeen mo kí ogun ẹni ti Saudi Arabia wàláì ṣé torí pé mo ní ṣé mo mọ́ ọmọ ráwọn ìyá yìí ṣé mo mọ́ ọmọ àwọn fáinfáin London làwà yìí o Ọlọ́run dasìkú sọ má lọ dàbí big daddy kó lọ máa láwọn ọmọ má tọ́ ọmọ bá ti sọ pé you look like my daddy wàá tètè gbẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ mo rẹ́gbọ́n mi triple DRS Ifágbémilékè mo kí mọ́ sí mi mo ṣe jí ni o wàláì mo ṣe sùn mo ṣe jí ni tí bá ti sùn bá ti jí bẹ́ẹ̀ màmá sùn bẹ́ẹ̀ tó lóyún mo sàlù gbogbo ọmọ Yorùbá mo kí àtọmọ kékeré ilẹ̀ Yorùbá àtàgbàlagbà àtàwọn tó ní àwọn fẹ́ Nàìjíríà ẹ má bá wọn jà but èyí tẹ́ fẹ́ Nàìjíríà yẹn ẹ jáde ní 29 kẹgbà sí fún wọn but end bad governance òun kọ́ là ń béèrè fún end Nigeria hashtag but ìyẹn ò ní pé èyí tẹ́ fẹ́ jáde it is your fundamental right to come out and demand but ẹ máa rántí pé wọ́n máa yìnbọn wọ́n máa yin tear gas méjèèjì yẹn ó máa lọ pàṣípàṣẹ African country láwà àyà ń já àwọn sínétọ̀ wọ́n ń pariwo pé this is not the time to protest this is not the time to protest ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ máa sọ̀gbà tó máa protest nígbà tán níbi ń pa wọ́n kí lẹ ṣe sí nígbà tán níyà ń jẹ wọ́n kí lẹ ṣe sí what have you done to it keep quiet now àwọn ọmọ ẹ̀wọ̀n náà máa jáde wọ́n ní end bad governance òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù end bad governance ẹ̀rọ káwọ̀ lọ school we no go school we no go school mo kí gbogbo wa pé happy Sunday and welcome to the transmission as usual Ọlọ́run jẹ́ ká jọra wa lójú Yorùbá nation kò ń ṣe ní kọ́nà ilé wa láti ń sọmọ́ nísìn tá a bá ti jáde báyìí nísìn wọ́n ń gbọ́ mi ní Iran wọ́n ń gbọ́ mi ní Afghanistan wọ́n ń gbọ́ mi ní Australia New Zealand America àwọn àwa lálẹ́ America dì sí àwa ọmọ Yorùbá ti gba America mọ́ America lọ́wọ́ mo kí ọ̀gbẹ́ni Bobby mo kí gbogbo àwọn medias wa mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko mo níṣẹ́ àṣìwà lórí ìrìn àjò yẹn kí lẹ sọ ẹ̀gbọ́n mi comrade fẹ́ fún restructure ó ti late Yorùbá nation very clear okay okay problem one and
the problem tá à ní is Nigeria. Kò ń ṣe pé ìyá kan ṣe èèyàn bàbá kan ṣe èèyàn, yes normal yẹn wà àtayébáyé nìyẹn. But the main problem affecting every single one of us today is Nigeria. Nigeria. Who were existent before 1913. There was nothing called Nigeria. Wọ́n pè ní ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Haúsá, ilẹ̀ Igbo. Àwọn òyìnbó wá dé, wọ́n wá merge together. Wọ́n wá ní kájọ máa lọ manage ara wa. Àwa ní à manage ara wa mọ́. No, we are tired. Bẹ́ẹ̀ ni Mr. Orúkọ yìí fẹ́ lágbára dé fẹ́ kọ́ mi lẹ́nu. Bùsàdì everyone or beyond. Wọ́n ní Yorùbá nation no going back. We say no to restructuring. We say no to regional government. And we want is Yoruba nation. We need our sovereignty. A fẹ́ máa gbé passport Yorùbá káàkiri. Mo fẹ́ máa gba visa lọ sí anywhere around the world. Ó ti súyàn kò fẹ́ travel kò ṣe máa lọ apply fún visa. Wọ́n tún máa deny yín ní visa. Wọ́n ò ní dáwó padà. Do you know how much America is making from visa fee in Nigeria? Ṣé báwọn ọmọ America ṣe bá ṣe ń káàkiri pẹ̀lú visa pẹ̀lú passport wọn yẹn bá ń sanwó káàkiri? Most of them don't travel. America has about 50 state laws. Most of them, states in me, only take 7 hours by flight within America. So, Gimbola fellow, most of our family, what is the point of having a big number that I cannot do a business in the north because one low Sharia? Chetiri video, àwọn Fulani terrorists tó jáde, wọ́n ní defense minister, òun ni bàbá àgbẹ̀yìn àwọn, òun ló ń sọ fáwọn pé àwọn làwọn ní Nàìjíríà. Olóyè send ẹ̀ sí mi, video yẹn ti ń circulate. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí, mo kí ọpẹ́, mo kí ọba Koikimedia team. In the next few hours, àwa náà nípàdé tá a máa ṣe, àwa Koikimedia team. Ẹ túbọ̀ máa support ẹ ràn wá lọ́wọ́. Bàbá mi Monday, Abiodun mo kí yín, Abiodun Monday. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú Germany, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Australia, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá, títí dé òkè ògùn. Kò sí, look, bó bá wọ̀n ẹ̀, kò gbọ́, bó bá wọ̀n ẹ̀ kò má gbọ́, torí àwa Yorùbá a ní agídí. Yorùbá nation wo lẹ́ ń sọ, ẹ yé disturb wa lórí social media. Ṣé Nàìjíríà yín kò tán yín? We told you. Ẹni Koiki àti Igboho ẹ náà wà la fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá rú. Ilẹ̀ Yorùbá fúnra rẹ̀ báyìí nísìn, economy ó ti crumble. Everybody ebi ni, we are hungry. So ẹ jẹ́ ká play anthem wa ká máa tẹ̀síwájú. Mo kí comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko pé ẹ rántí fídíò mi, ṣe rántí? Ẹ rántí? When we come back, Nigeria at the verge of breakup. Nigeria at the verge of breakup. Peter Pan, mo kí ẹ. Look at my face. Capture the face very well. Whether it's a DSS, ẹ máa ká ló èdè yẹn níjọ́ Sunday, àwọn kékeré wà nílé. Remember that my face, that video. Some of you say, Eddie Koiki mú o, ó ti ní mental problem o ní London. Èmi tí mo wà okay, èmi tí mo ń jẹun, oúnjẹ tí máa jẹ ti wà sálẹ̀ nísìn, mo ní sọ fún yín. And we continue to say exactly what I said going to 4 years ago. Remember that video? Ẹ rántí tí mo ní pray. Ṣé na prayer they take go for school yẹn? People dey watch the video. Mo rí Túndé ẹ̀nà tó sáré post ẹ̀, gbogbo wọn post ẹ̀ pé that guy ẹ̀ dì í mú. Today, everybody is now egerebe. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ fọkàn balẹ̀. Whether they like it or not, àwa la nílẹ̀. It does not belong to Britain. Mo ò lè ra lẹ́bí báyìí, mo ò dẹ̀ lè claim ẹ̀. So we own our territory. Lórúkọ Jésù Kristi, ti bàbá àti tọmọ àti tẹ̀mí mímọ́, a máa gbalẹ̀ wa padà. Bó bá jẹ́ a máa gbà pẹ̀lú wàhálà ni, bó bá jẹ́ a máa gbà pẹ̀lú létòlétò ni, àwọ̀ ò ní tó báwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re ṣe push ọ̀rọ̀ restructure for more than 45 years tó fún wọn. Mo bi bàbá wa Adébánjọ, mo ní bàbá ẹ̀yin ò ní láti ẹ kọ̀ fáwọn ní endorsement, full official endorsement with a full statement. So if you're expecting us to go in that route, I am not Baba Adébánjọ, I am not Fashion Oti, I am not Oshoba, I am not Gbenga Daniel, I am not Ìbùkúnlé Amosun, I am not any of your politicians. I am a Yoruba nationalist that would defend, protect the interests of Yoruba people. Ìjọ tá a bá ti gba bribe lọ́wọ́ any government, níjọ́ ẹni káwa wọlé lọ. Níjọ́kíjọ́ tá a bá ti gba bribe pé a gba owó kékeré kan lọ́wọ́ ìjọba pé nítorí à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ká lọ shut up. Níjọ́ ẹni ká wọlé lọ ká máa lọ kí la tún ṣe láyé.
Our bastard elders, wọ́n ti fi gbogbo wa, wọ́n ti fi gbalé ní Ìkòyí, gbalé ní Banana Island, gba mọ́tò, gba abroad, gbogbo wọn lọ gba visa, wọ́n máa ń fún wọn ní endorsement ni. Àwọn born bastard. They've used ọ̀rọ̀ Yorùbá, what if it creates a lot of resources for themselves and themselves and themselves alone. Àwọn ò ní dálẹ̀ ọmọ Yorùbá, I can tell you that. That is the reason why we are different from these bastard people, for keeping us for so long, telling us that restructure, regional, oúnjẹ táwọn àgbà fi ń jẹun ni. They are criminals. So the new breed of the Yoruba people will stand firm. Mo dẹ̀ sọ fún yín pé ilẹ̀ Yorùbá láti máa gba Yorùbá. Nothing will happen. Ilẹ̀ Yorùbá láti máa make it that full declaration. Tásìkò bá tó. UN ò lè ṣe nothing tí kò bá di gbàs. Don't expect United Nations to intervene as it seems right now. Bàbá Tinubu máa kọ lẹ́tà sí Tinubu, and this next letter will be much more tougher than the previous one. Ẹ bá wa gbọ́ wọlé share button. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Weak element ní Tinubu. Mo kí Ọba Lamidi. Mo ní the speaker yẹn. But ẹ jẹ́ ká play anthem. And let's start moving slowly and slowly. Yorùbá Nation anthem. Forílẹ̀ ìbí wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé gàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́. Ká ṣiṣẹ́ ká jọlá, ìṣọ̀kan tó nira, ní kẹjẹ ká máa lépa, tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára, ọmọ Oòduà dìde. Bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀, àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. The mixed Ella will not be live, so let us just stick to the one that we have. Because kò tí rotate rẹ̀, ẹ má bínú sí wa, stone cold. So ẹ bá wa manage gbogbo platform 13 stream. We are not on the MixLR on the Twitter space, and we are not likely to be on the MixLR for the end of this program as well. It's going to be just about 2 hours. Let me ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó jẹ́ Yorùbá broadcast àti ṣe ti English láàárọ̀. Bá àtẹ gbọ́ dáadáa, èyí tí bá gbọ́ náà ẹ máa manage ẹ̀. Mo kí Peter Pan, mo kí Clement, mo kí àwọn ọmọ Biafra. Mo ní bí ẹ̀gbọ́n tí mo sọ dáadáa, ẹ wojú mi, mo níjọ́ táwa bá ti gba bribe tá ti dá lẹ́yìn, níjọ́ yẹn ni ká wọlé ká máa lọ, kò sí any reason for us to be here, kò sí nǹkan tó fẹ́ fi bribe rú àwa. Àwọn kan ní ẹ kò sẹ́ni tí kò ní cost, kò ní dá fún yín, àwa ò ní need to cost anybody. Orúkọ tá à ń gbé yìí, èmi náà fẹ́ kẹ́ máa dárúkọ mi, kí lè rò pé mò ń ṣe iṣẹ́ fún. Orúkọ yẹn ni bàbá Olówó là ń dárúkọ ẹ̀ nísìn. Wọ́n máa béèrè pé Kóìkì èwo, ṣé Kóìkì bàbá Nepa àbí Kóìkì ti Mọ̀jídì Ọmọ́táyọ̀, àwọn náà ni. Mo kí gbogbo àwọn Koikimedia family, mo dẹ̀ kí gbogbo wa níjẹ̀bú Òde ní Fìdípọ̀tẹ̀ ìrúnwọ́lẹ̀. And that is why àwa tajọ́ ń ṣe bó jẹ́ 1,000 àmàdélẹ̀ lérí, bàbá pé 1 million extra ni. But we hope that we can tell many people and give them all the reasons why we need to go away from that messed up country. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Triple DRS Ayuba, àwọn tó ń tọ́jú Koiki London nìyẹn. Wọ́n ní Koiki iṣẹ́ òní wọ́n tún fi máa lọ ṣe. A máa support ẹ. Lọ́wọ́ máa bá wa ṣe research. Káwa máa lọ faṣẹ́ ká máa fi support mi díẹ̀. Kí lẹ sọ sà? Mr. Olúwaṣọlá grandma kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn bó ṣe máa rí fún wọn nìyẹn. Wọ́n fi negotiate Nigeria for too long. Ìyá mi Elizabeth, mo rí brother mi Adédèjì Mutiu, mo kí ẹ Mr. Ọláṣẹ́ndé Shilo, mo kí gbogbo àwọn aládùúrà. Èmi náà I don't relate to my White Garment Church. So where are we?
kí ló ń ṣẹlẹ̀ nírun ìrìn àjò Yorùbá nation? Ṣé à ń tẹ̀síwájú ni àbí à ń padà sẹ́yìn? À ń tẹ̀síwájú ni, whether you like it or not. À ń tẹ̀síwájú. Ìdílé Aláyọ̀ TV mo kí yín sà. Kò wá sí ọmọ Yorùbá kan tó ní any reason láti rò pé òun special jù yàn kan lọ. No, we are all the same blood. Yàtọ̀ sí tó bá ti darapọ̀ mọ́ Fúlàní tó wá ń ṣe bí ọmọ àlè láàrin wa nìkan ló kù. We might disagree with Adeyinka grandson, ọmọ Yorùbá ni. As long as tó bá ṣì ń sọ̀rọ̀ Yorùbá, ó lè hate àwọn Igbo, ó mọ reason tó ṣe hate wọn, I don't know. We might disagree with some other as well. Tọ́nà àwọn fẹ́ ṣe politics, but in tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lé lórí òun ni ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ gbogbo wa lógún. Tó bá dẹ̀dọ́jọ́ iwájú, a lọ máa ṣe peace treaty, a máa lọ yanjú gbogbo tó bá wà láàrin ara. But for now, movement ló ń pè. Many people do not understand the meaning of movement. Ẹ má bínú pé mò ń wo bíbá yìí náà. Kámẹ́rà wà bíbá yìí. Mo gbé laptop sí bíbá yìí. Mo connect charger mi síta. Mo kí gbogbo ọlọ́ nǹkan sí. Mo kí Professor Adébánjí Akíntóyè. Kò wá ń ṣe bàbá yẹn nìkan ló ń ṣiṣẹ́. In as much as bàbá yẹn nìkan la máa ń dárúkọ. Àtẹ̀ ń dárúkọ ìyàwó wọn mọ́. Afẹ́ ilé ti gbàgbé pé màmá ṣì wà láyé. Kọ́lọ́mbà ń lọ́rẹ̀ mi màmá. I met her a couple of times when I was at home. Very, very strong woman. Very strong woman. Ìyẹn gbọ́dọ̀ níyàwó, girlfriend. Mo kí Alex Mamu onígẹ̀mí. Èmi náà máa bẹ̀rẹ̀ exercise. Kíkùn mi tẹ̀ lọ́lẹ̀ díẹ̀ torí tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀. Kẹ̀kẹ́ ló lè ráyè máa sáré pẹ̀lú kámẹ́rà. Journalist máa ń wà lójú ogun. Ilé fi ń ṣeré bí ọmọ ìjò yìí. Mo ní mò ń bọ̀ ń lé. Mo sọ fún ní 2021. Ṣèbígbà yẹn sọ pé mò ní wá. Mo ní mò ń bọ̀ ń lé. Àsìkò tí tò nísìn. Ẹ̀yẹn fi yẹn sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe máa bá rìn àjò yẹn lọ. Tásìkò bá tó kódà ẹ̀gbọ́n kan tún pè mí lẹ́nu àyà mi já ó ní Kóìkì wọ́n má lọ lẹ́sẹ̀ èmi mo àṣọ ẹ̀ pé èmi ń lọ́lé ó dẹ̀ láwọn kankan tó tún bá mi sọ tó ń ṣe ọ̀rọ̀ social media. People will come home when the right time comes to defend Yoruba land. Mo kí Mr. Solomon ẹ ṣé gan ni ìyá bàkà ènìyàn nídìílé Aláyọ̀ TV ẹ bá ń kí bàbá bàkà mo ń bá wa kí ní Paris àwọn ti Paris àwọn gbọ́ France bíi àwọn tó ń bá wa di France mú nìyẹn. Let's say this again and again. Kò síbi tí kò ní sí traitor. Ẹ̀yin má worry nípa traitor. The British infiltrated the IRA for their own selfish agenda. Kí ló padà ṣẹlẹ̀? Bass, bass. M1, bass. Nígbà tó di 1997, wọ́n sign peace agreement, Good Friday agreement. Bó ṣe máa rí náà nìyẹn. But we are praying that we don't have to get to that stage. Mo kí bàbá Bàkàì, mo dẹ̀ kí Abàkàì, mo kí gbogbo Yorùbá world media. Wọ́n dúró tán, kò sẹ́ni tó lè pull it down. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀, ẹ gbìyànjú náà tó bẹ́ẹ̀. Yorùbá world media remains an independent away from any organization. Lè jẹ tiwa. Kò dẹ̀ sí nǹkan kan wọ́n kówó jẹ. Àtàrí báyìí ló ti kówó jẹ fìyẹn sílẹ̀. Wọ́n náà kówó jẹ, wọ́n jẹ irọ́ ni. Torí pé púpọ̀ nù yín wìsìwìsì tẹ́ ń gbé káàkiri sẹ́ni tó tẹ̀ lọ́lé ló pé mo tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà mọ́mísì tèmi jáde láti Benin ni ẹni alájà Queen Arasade kò tí pẹ́ Dr. Zabi ti lọ sílé lẹ́yìn ìrìn àjò yìí mídíà wa máa ń kan náà túnṣe lọ́lé láti ẹ fún mi lórúkọ ẹ̀ it was in Akure. Many of our media keep going on. Èmi náà ti lọ́lé èmi ò tẹ̀ tí refresh tèmi àwọn tó ṣẹ̀ lọ tó ṣẹ̀ dé but èmi ti refresh tèmi because mọ̀ sí mi náà ṣẹ̀ dé láti Benin ni. Tí kí ni àkàwá sọ pé wọ́n máa gbé mídíà wa wálẹ̀ Yorùbá world media tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ ìjà kò ń sọ̀rọ̀ ìjà. Nobody can pull down the Yoruba world media and it remains so by God's grace inshallah. Ẹ kàn máa gbogbo ariwo tẹ́ ń pa lórí social media bẹ́ẹ̀ Yoruba world media ṣe báyìí wọ́n ṣe báyìí ẹ lọ sílé ẹ lọ Nàìjíríà gangan ni show wà gbogbo ilé tá à ń ṣe ní orí social media is just a tiny fraction. Àwa ń bọ̀ ń lé ni mo sọ mò ń bọ̀ ń lé àsìkò yẹn ò tí tó ni sòkìyàn kan wá náà fẹ́ dọ̀tí world media ẹ lè dọ̀tí wa ṣèyí tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ gbọ́ wa dáadáa ẹ lè dọ̀tí Yorùbá world media tèmi wà lábẹ́ ẹ̀ tọ́ba náà kówó jẹ akójẹ náà ni ìwọ náà dá tí ẹ lẹ̀ kókó jẹ tó ń dùn yín ni wọ́n ní gbogbo owó wà lọ́wọ́ Kóìkì bẹ́ẹ̀ ni owó wà lọ́wọ́ mi mo ti ra lé gan sí London ń dùn ẹ ni bomb bastard all over the place. Ṣèyí dẹ̀ sọ pé ìjà ti pọ̀jù láàrin ẹ fi gbogbo yẹn sílẹ̀ we are still moving forward
mo kí ìyá mi Sherifat Agbábíàká, Mr. Adedeji Ilesanmi, mo kí Mr. Taiwo Henry Ọlájídé, mo kí Michael Ọlá, mo kí gbogbo àwọn medias lẹ́ẹ̀kan sí. Yorùbá country ó yàtọ̀ sí Nàìjíríà. Tí wọ́n ń pè ní Yorùbá country, you will have your own government, you will be able to run your own economy away from the instruction of the IMF. Olórí burúkú ni IMF. Èmi rò pé Dangote kàbá ni àṣé kàbá tójú kàbá lọ, wọ́n ti rẹkun Dangote ní sí. Ó náà wọn ò ṣe steel mọ́ báyìí. Ẹmọ ètò náà kó fún Sanwó-Olú àtàǹbọ̀dé àti Jagaban $100 million lónà fi ra ilẹ̀ yẹn ní ibi tóun kọ́ Dangote refinery sí. Kékeré yé disturb òun mo ní ẹ̀hẹ́n níbo lọ́wọ́ $100 million sí ẹ̀dá àbí Jagaban. Mo kíyà mi Abọ́sẹ̀dé Rebecca Ògúndáre tọwọ́tọwọ́ mo fi ń dárúkọ yín ìyá tẹ bá ní ká dọ̀bálẹ̀ fún ìyá dọ̀bálẹ̀. Mo kí gbogbo ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá. Olóyè ní ti bá ti ń kí àwọn ọba máa ṣí fìlà. Ọmọ Yorùbá nìyẹn má dé fìlà. Jẹ́ kó mọ̀ pé ọmọlúàbí nìyẹn. Òun pariwo Yorùbá nation nígbàgbé máwọn èèyàn kò mí kò kí ṣọmọlúàbí. Mo kí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second. Yorùbá nation no going back. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọba tó dúró. Mo kí bàbá wa Gẹ́gẹ́ Ojú. Mo kí Chief Imam ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ akọni tó dúró pé ìran Yorùbá níbi tọ́rọ̀ dé election ò lè solve. Mo sọ fún yín nígbà yẹn. Mo sọ fún yín àwọn olè governor bẹ́ẹ̀ ni. Thank you so much Makurdi girl or Makun girl. Only pleasant Sunday, Mr. Koiki. Thank you so much for joining us. This is almost going to be like a broadcast that is going to be in Yoruba. Mo kí Mr. Gbenga. Wọ́n náà wà ní France. Mo kí àwọn ní mo kí bẹ̀rẹ̀ wà ní Paris. Lágbára Elédùmarè. Ìrìn àjò wa débẹ̀ láìpẹ́. But for now, I'm busy. Tabada busy. Kò ṣe pé Yorùbá nation kan la fi busy. Àwa náà ní family nílé tá ń tọ́jú. But where are we? Many people are concerned. Koiki kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? Mo kí Crown Corps. Wọ́n ní there is no space for corruption. Bẹ́ẹ̀ni, we want a system away from the current Nigeria. Nigeria failed every one of us, and it is not likely to work. Money níbo ni wọ́n kó $100 million tí Dangote náà ń san fún Lagos State láti fi ra ilẹ̀ tóun kọ́ refinery òun sí. So kẹ́yẹ́ yọ̀ òun lẹ́nu. Right now, don't complain. Mo kí bàbá wa Stephen Emmanuel. Mo kí wo GR1. Mo wá kí mọ̀ sí mi. Ẹ bá ń kí mọ̀ sí mi dáadáa. Wọ́n ti lọ, wọ́n ti dé. Gbogbo iṣẹ́ tí mo bẹ̀ wọ́n lọ sí Benin láti lọ bọ́ lóyè àti bàbá sọ̀rọ̀ láwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tí kò gbọ́dọ̀ lọ through mobile phone. Ó léye tí bàbá mi fi lọ by plane just to go and deliver a message. Kò pọ̀ jù. Because that is how things are done. If tó bá yẹ pé mi ni mo bá lọ náà ni, èmi náà máa náwó. So mo kí mọ̀ sí mi dáadáa. Mo wá kí gbogbo àwọn ìyá tó dúró tì wá. Ẹ̀yin grandma, ẹ̀yin ìyá kan mo ṣe pè wọ́n tán náà ni. Àwọn tí wo vamptin mo kí yín. Grandma ní Koiki kí ló ń ṣẹlẹ̀? Mo ní màmá kò sí àwọn tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ fọkàn yín bá àdúrà ní kẹ́yìn máa bà. Kò sí nothing. Nobody can pull Yorùbá nation down. Kò dẹ̀ ṣe pé fracas ní Yorùbá nation. And that is exactly what it will be. Ẹ fẹ́ ra fìlà yìí, mo tẹ mọ bí lè ṣe dọ́wọ́ mi gan sef. You know, most of the time, ẹ mọ̀ pàwọ́ tá à ń ṣe kínní, take it back bye. I can't remember how it is, you know, ibi tó ti fún wa lélẹ̀, ẹ má bínú. But mo rántí pé gbà tí mo wà ní Nàìjíríà, táwọn diaspora bẹ̀rẹ̀ sí send owó, àwọn ọmọ Koiki máa make owó nínú Yorùbá, ìjẹ́ mi náà ní lọ dá platform tèmi sílẹ̀ báyìí. Ká má tún lọ síbẹ̀. So what we pray for is that many support will come through. Gbogbo fìlà ìlú ẹ̀kẹ́ everybody ní nílé bí mẹ́ta pẹ̀lú aṣọ Yorùbá nation. Tó bá ti lo aago gbàgà ẹni Koiki bẹ́ẹ̀ ṣe sọ náà nìyẹn pé tó bá ti lo aago ṣe rí pé kò ń ṣe pé àti lo aago láti jáde but àfẹ́jẹ́ ká jáde tí olóyè ò ní fronted but a lè jáde tó lóyè bá sọ pé ká go ahead because olóyè ni ohun tí wọ́n fẹ́ gbọ́ tí ó ń bẹ̀rù bà wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tó lóyè bá pàṣẹ pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá jáde lẹ́nìí pẹ̀lú àṣẹ tòun àti tàwọn ọba the end of Nigeria will come. Mo ò ní olóyè nìkan nísìnyí o ẹ̀ràn kí mo pe tàwọn ọba mọ́ tí bàbá kí tóyè bá pàṣẹ lálẹ́ pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá jáde sí títì lọ́la a máa bọ́ síta àwa kọ́ la fẹ́ jáde protest tó fẹ́ ṣe o but ẹ má sọ pé kọ́ má jáde ṣe protest that I will not accept. Àwọn tó bá fẹ́ jáde yẹ kó jáde. Dangote refinery will be Yorùbá refinery later ẹ má yẹ ká tẹ̀ lọ síbẹ̀ yẹn jẹ́ ká fi sílẹ̀. Mo kí Gani Olóyèdè mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá wọn náà kí mọ̀ sí mi dáadáa happy Sunday to every single one of us. Mo kí ẹ pay cash mo kí ẹ̀ ń tẹ wà ní Libya brother mi kan pè mí
ó ní Mr. Koiki mo wọ́n pè mí láti mọ àlórí program má pè wọ́n padà láti Libya wọ́n ní ṣé mo lè ṣe táwọn máa fi dé Europe mo ní ẹ má yẹ kí n parọ́ fún yín there's nothing I can do. I wish I have that means. I wish I have that connection, but I don't have it. And I understand many of you get to Libya and you want to cross over back to Europe. I wish I have the means and the network and the connection, but we don't have it. Mondesokwe, I wish you the best of luck. In as much as many people might think that leaving Nigeria to go to Libya will solve problem, maybe a little bit, but kò sí lóòótọ́ ní problem there. But what we should fight for now is to make sure that 30 million, 5 million kan wà ní Nigeria tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, ayé ló ń jẹ, kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. So if you are waiting for people like that, to support, endorse, give us their maximum support for Yorùbá nation, we are not going to get it. But what about the remaining 30 million? Let us all stand firm. Let us disbelieve from these criminal politicians and olóṣèlú turn the bar from progressing, and let us say it in one word. Nigeria. We are not asking for war. We are not asking for war more than asking for peace, because tabagba Yorùbá nation la máa ní peace. And that is what people need to understand. We are not fighting anybody. We are not fighting the president. We are not fighting our governors. A kàn sọ fún ẹ pé a fẹ́ lọ ni. Mo kí bàbá mi, okay, wọ́n ní Koiki Victor Ọlábàmbọ̀ ẹ ṣé gan ni ẹ lọ́wọ́ bá ń wò. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Canada, mo kí Lady K, mo kí Alhaja Eleha, mo kí àwọn ti Saudi Arabia. Mo fẹ́ play audio ìjáyà kan ká tó máa tẹ̀síwájú. Mo kí gbogbo different groups tó ń ṣe pé kí ìrìn àjò yìí kó lè tẹ̀síwájú. Ẹ má wàá gbàgbé Jíní Kọ́yà ẹ̀gbọ́n mi dáadáa mo kí ẹ̀yin ti Dublin. Ẹ má yẹ ká gbàgbé pé we will not be endorsed or get support from our politicians. But we hope that we can have a cordial relationship with them that will allow us to come together on the round table. Moki Olagbegi Ademola, God bless you. You speak my mind. This is what is bothering my mind. Recently, the Igbos are fully prepared. Ijo are fully prepared. Are we prepared? Ṣé mọ̀ pé ìjà ọpọlọ làwa fẹ́ jà. Àfẹ́ máa jáde máa sọ pé nǹkan báyìí la máa ṣe, nǹkan báyìí la ní ṣe. I don't want to be going into that anymore. Mo ti sọ fún yín, mọ̀mísí mi ní kì í máa sọ mọ́, a máa jà nínú ìtagbédání. Ó sì wà ní mind mi, ó wà ní brain mi. But kò wá mí pé kò sí other means if we don't have to fight. But if anybody think that ìjà ò ní sí nínú ìtagbédání, ó sì máa dé woro sí woro, ó máa wà lórí M1. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ ntí brother mi, the voice of Yoruba nation, tó fi ránṣẹ́ sí wa láìpẹ́ yìí. Ẹ má bínú, speaker mi wà nísàlẹ̀, so I hope you can hear because there's a lot of noise at the background. Mo kí Yekini, mo kí Alhaji, ẹ má bínú, ẹ jẹ́ n sáré kí àwọn èèyàn tí wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí bàbá wa Ayọ̀lá Iskilu. Call to fi wọlé yìí, not at this particular time. Time tẹ́ máa ń pè màmá, time tẹ́ ń pè yìí, ó interrupt the program. Mo tó ti wà lórí program báyìí, ó yẹ kí n ti return call yín. Ṣé máa pè yín because máa pè yín, ẹ má bínú, mo tó ti wà lórí live báyìí, ẹ má bínú mà. All right ma. Ó pè lẹ́ǹkan náà mo tẹ̀, àbántà sọ náà ni kọ́lọ̀ fi yàn lọ́kọ̀ balẹ̀ ni. Mo wà lórí program láàárọ̀ lọ́pè, and I believe she dropped the message as well. Ẹ jẹ́ ń pe àwọn ọmọ mi nínú ilé kó bá mi gbé speaker mi wá ká lè gbọ́ tí mo fẹ́ play dáadáa. Ẹ jẹ́ ń pè wọ́n kó bá mi mú speaker yẹn wá. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i. Mo kí Yekini Mustapha, bá ń kí Sheikh. Bá ní káwọn ọmọ ẹ̀ bá mú speaker mi wá, ó wà nínú bag lẹ́yìn iṣẹ́ àná pálọ̀. Speaker mi please. Kọ́kọ́ mu through bathroom. Má gbà lọ́wọ́ mi please. Sáré ní kọ́ bá mu wá ní kékeré yẹn bá mu wá. Please, you need it, please. And everybody is busy. Wọ́n kàn fi tèmi disturb wọn ni. Ṣé rí pé kọ́lọ̀ kó ṣàánú wa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ìwọ wá sọ pé easy. Ìwọ náà máa ṣe Yorùbá nation nínú ilé ẹ̀ kó wá balance pẹ̀lú family life. O rò pé easy látọdún mẹ́ta. Mo ní kọ́ bá mú speaker wá ní sọ ní ìyàwó mi sọ pé everybody is busy. Àwọn ọmọ yẹn busy. Bí wọ́n kàwé ni, bí wọ́n ṣe nǹkan kan ni. Kí la fẹ́ ṣe sí? Mo mọ̀ kọ́ sí máa fi ránṣẹ́ kò ká ṣàdúpẹ́ fọlọ́. Mo kí Alhaji
Dáúdù Ọlálẹ́yẹ Ègúnjọbí Ọlọ́run á jẹ́ ká rí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa pẹ́ Ọlọ́run á jẹ́ ká rí yín pẹ́ Ìjáyà my brother mo rántí nígbà tá a máa ń jáde bàbá mi Ọlárẹ̀wájú Táíwò mo kí yín Yorùbá Abẹ́òkúta ní good evening the weather is very beautiful ẹ rí i pé wọ́n dá mi láre tẹ́ bá ti lọ sí Omitaf Culture lórí Instagram gbogbo ìtẹ́ bá fẹ́ ẹ bá lọ́wọ́ wọn níbẹ̀ wọ́n bá mo ní kọ́ bá mi ṣàpò báyìí àwọn náà lọ ń ṣe gbogbo ìtì máa ń wọ̀ tó ní orí olókun yẹn nínú mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Once again as you're joining ẹgbẹ́ wọlé share button bàbá mi Ìdòwú Matthew mo kí yín as you are coming in if you are new to the platform máa wá sọ fún wa pé ká believe in one Nigeria we all believe in one Nigeria until Nigeria disbelieve in us maybe o gbọ́n kan tí mo sọ we all believe in one Nigeria until Nigeria will believe in us how èmi sọ tèmi ni o ìwọ náà lè kọ tiẹ̀ sí ní comment section Nigeria did not provide a better opportunity for me Nigeria did not give me a good education system Nigeria ẹjẹ kí ìyá tó bí mi lọ́mọ ẹ̀ka wọ̀ sórí ìkànnì wa mo kí bàbá mi Kenz Abiola Fápọ̀hùndà mo kí Adeleke Adékúnlé Nigeria did not give me welfare I did not get medical from Nigeria I had to japa in 1998 to sustain and survive myself up to now that is what Nigeria did not give me in Nigeria bá fẹ́ yín náà ẹ kọ sínú comment section if Nigeria has given you everything then that's fine but if Nigeria refuse to give you exactly what you deserve put it down in the comment section and then ask yourself why should we remain one Nigeria what is the benefit of that one Nigeria ẹ ṣe gan ni bàbá mi Ọlárẹ̀wájú Táíwò mo fẹ́ lọ kí àwọn tó wà lórí backup YouTube channel wa because mo rí comment to flow jáde ní bíbá so I'm not too sure why that is happening o de kò dẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ so kí ni mo tún lọ gbọ́ wọlé báyìí o ó yẹ kí comment máa jáde ní bíbá but for whatever reason the comment doesn't seem to be coming so mo lè fi make sure pé we appreciate everyone on our platform once again is our Sunday broadcast if you click on the thumbs up it brings recommendation for more people to join the program mo kí brother mi Erin Joe Julius àtẹ̀yìn tẹ́ wà lórí Instagram mo kí Mr. Deli Oladimeji mo kí Ìjáyà lẹ́ǹkan sí my only brother mo kí Peter Sunday Sam wọ́n ní Yorùbá Nation láfẹ́ mo kí brother mi ẹ̀gbọ́n mi Tony Ages thank you so much mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní church lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ White Garment Church ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ oní KICC Catholic Kerubu whatever your belief system is oríṣiríṣi mọ́ṣáláṣí tó ń bẹ ní gbogbo àgbáyé títí délẹ̀ Yorùbá àkí gbogbo àwọn tí wọ́n wà níbẹ̀ Lateef Oseni ní Nigeria eléyìí wà painful ní Nigeria kill my brother too bad government èyí náà ẹ máa sọ tí Nigeria ṣe fún yín bàbá mi Ọlárẹ̀wájú wọ́n ní Nigeria did not give me anything location 419 is collecting from me ìlú mùjẹ̀mùjẹ̀ kí lẹ́yìn náà sọ ìyá bàbá mi Táíwò Henry ní Nigeria did not give me security Nigeria took every one of us backwards and today demanding triple DRS Bebami Egbomi Ayubani Nigeria gave everyone sorrow tears and death as Fela said Mr. Yawa Mariam Abdulaziz ni wọ́n ní God bless you wọ́n ní Nigeria is a monster brother mi Ìjáyà ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ wá jẹ́ ká gbọ́n tí brother mi sọ nígbà tí speaker yàn tí ìdè ká sì máa gbọ́ lọ báyìí náà mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe it's a beautiful weather and we are loving it because our abroad we do not get enough vitamin D like ẹ̀yin tẹ́ wà nílé in Nigeria if it was a working system you should not be struggling each time you go out because gbogbo public transport ní ọ̀dọ̀ wa níbí báyìí tó bá wọnú bus wà á rí pé wọ́n ti tan air condition because a ti wà ní weather tí wọ́n gbọ́dọ̀ change heating sí air condition kódà lórí train it is the same thing so every transportation system in Nigeria should be mandated to have air condition so that when you go in you are feeling very very cold the same thing nínú ilé yín kò jẹ́ kẹ́ máa struggle pé ẹ níná láti fi tan fan talk less of air condition kódà àwọn tó ní ṣe band A they are paying so much but they are not getting the service as much as it's meant to be ìyáwó Rafiat Aduni ní Nàìjíríà kò ṣe rárá ìlú yẹn kò lè ìlú yẹn ó ti kú tipẹ́tipẹ́ but ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ ọmọ people like us so that is the reason why we are grateful
very, very appreciative that everybody now, we are coming together and we are speaking with one voice. Maybe we don't blame you. Even though she needs some extra 3 years, because they are planning a lot of things for him. We pray that he succeed, because his life is truly on threat by the northerners. Àwọn ọlọ́pàá Abiola, àwọn ọlọ́pàá Kensarowiwa, àwọn ọlọ́pàá Emaronmileti, Bọ́lá Ìgè, Uncle Bọ́lá Ìgè, àwọn ọlọ́pàá Funsho Williams, àwọn ọlọ́pàá Délé Gíwá, àwọn ọlọ́pàá Mama Fẹlá, àwọn ọlọ́pàá Táyé Ṣóláàrin, àwọn ọlọ́pàá, so many Yoruba people, and Tinubu is just under the same threat right now. Imagine, I want me to stop it. Sorry about that. Let's go back. I shall. Yes. Give it to me. Àwọn ìyàwó wa wá kọ́kọ́ ṣàkàrà yìí. Àwọn ẹ̀ bí ọ sì máa sẹ́ndẹ̀ kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká rí àwọn ìyàwó wa pẹ́. It's not easy, especially tí ọkọ ẹ tó bá ń ṣe irú nǹkan tí mò ń ṣe ní tí wọ́n ń pè ní iṣẹ́ ayé òun là gbé dání. Ayé ò ní wá mú wa. Gbogbo tá a bá sọ àwọn ayé àgbà bẹ́ẹ̀, mo kíyà mi Grace Olúṣòótọ́. So ẹ̀yin tẹ́ wá lówó lọ́wọ́, ẹ máa gbàdúrà pé ìta máa sọ tó máa bí ayé nú kọ́lọ̀ má jà sọ, ìta máa sọ tó máa bí àwọn èèyàn nú ẹ má yẹ ká sọ, ìta máa sọ tí a máa fi jọ délẹ̀ lérí òun ni kí Koiki máa sọ àti gbogbo àwọn mídíà. I'm not joking. It is a very, very tough task to manage this movement with a family like mine, because it's a big family. Ilé tó tóbi ni mo ti jáde, ilé tó tóbi náà lèmi náà build lọ́wọ́lọ́wọ́. Kọ́lọ́run wà pẹ̀lú àwọn ìyàwó wa àtàwọn ọmọ wa àti ìyá tó bí mi àti gbogbo extended family àtẹ̀yìn tó kù náà, torí pé I can imagine owó tó yẹ kẹ́ fi sáré jẹun ẹni bàbá Kudi mo ti ra data ètò tó ra data lẹ́nìí kò easy. We are all going through the same thing. Ẹ gbọ́ wọlé share button, ẹ má hesitate láti like, láti support. Tẹ́ ẹ bá lówó lọ́wọ́ ẹ lè thumbs up. Mo kí ẹ wa Jùmọ̀kẹ́ Bàrúwá, mo wá kí wíwẹ̀ yín silent listener tí ẹ fẹ́ ká dárúkọ yín, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìjáyàjáyà lẹ́ẹ̀kan sí. Yorùbá nation. Ó ti jáde dáadáa nísìnyí. Yorùbá nation. Gbogbo lórí àwa, símbò àwa nìyẹn. Àbílógà, àbílógbò, àdúgbò àwọn ìkẹ́kọ̀ọ́. Yorùbá nation. Bàbá wa Kítóyè. Gbogbo òòṣà. Bàbá wa Imam of Yorùbá land. Gbogbo group. Gbogbo campaigners. Agitator. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Náwó. Adúpẹ́lẹ́ gbogbo yẹn. Àtàwọn warriors. Thank you so much. Adúpẹ́lẹ́ gbogbo yẹn. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́. Àṣẹ Èdùmàrè. Bàjẹ́ tì. Àṣẹ o. Ó bàjẹ́ tì. Àṣẹ o. Gbogbo àwọn ọ̀dàlẹ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá a máa fi gbogbo yín lójú. Lórúkọ Jésù Kristi. Ó dáa bá a ṣe tí ìgbà Yorùbá nation, because àwọn ọ̀dàlẹ̀ àgbàlagbà pọ̀ láàrin wa gan. Jẹ́ pé Nàìjíríà mentality ló wà lórí wọn tí wọn ọ̀tẹ̀ ronúpìwàdà wípé ó yẹ ká change ìlú yìí, ó yẹ ká lọ́ọ̀bù àwọn èèyàn wa, ó yẹ ká dúró àwọn èèyàn wa, ó yẹ ká eradicate ebi, ó yẹ ká eradicate ebi, ó yẹ ká eradicate ìdọ̀tí, ó yẹ ká eradicate ìwà ìbàjẹ́, ó yẹ ká eradicate èmi nìkan ọba kan ò lè dágbó ṣe tí ò bá sáwọn igi tó kù. Ṣèyí Mákindé kí ló ń ṣe ẹ́, kí ló rí tóbi wárú sọ́wọ́ tó dayọ̀ sọ́bẹ̀, kí ló ń kọ́ ẹ pẹ̀lú bọ́jẹ́ ìjọba Ìbàdàn ilẹ̀ Yorùbá ọba Ìbàdàn nìkan ni òkè mú wa aládàáni, because ó wà fún understandable. Kò yé yín ni. Why
gómìnà Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé tó fẹ́ dàlú Ìbàdàn rú kí ni Ládọjà ṣe fún ẹ? Kí ni Ládọjà ṣe fún ẹ? Ṣé wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀? Ṣé bàbá tó ti tò látọdún yìí ń fẹ́ yọ kan ṣe é kọ́kọ́ tọ́ọ̀nù ẹ̀ tí wọ́n ní kó má rí gbà? Wọ́n máa gbé ẹ lọ́kọ̀ tó máa wí yẹn. Tó o bá wí tó bí tó fẹ́ pàṣẹ yẹn bias bill selfishness bill kandaka bill bill àwọn ọ̀ka ìlú ẹ̀ kó fi arrangement ó ṣe ń jẹ Olúbàdàn ó ṣe ti wà láyé àtijọ́ kó fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn fọ́nrẹ́bù bíbù ló pè mí àwọn finance people ó ló fẹ́ da Ìbàdàn rú wọ́n ní kí n gbóhùn sókè Ṣèyí Mákindé stop kàtìkàtì stop ẹ̀ṣẹ̀ ó lè dá oyè ìlú Ìbàdàn ó ṣe ń jọba Ìbàdàn ó lè dáwọ́ ó lè dárú ìgbà mẹ́rin ló kù fún ẹ lórí oyè tó máa lọ ó lè ní sínétọ̀ nìbàdàn pẹ̀lú wẹ́ẹ̀sì tó wù yìí ó láìpẹ́ ọmọ Ìbàdàn despot ọmọ Ìbàdàn ní ẹ́ ní colonization mentality bẹ́ẹ̀jà poverty orientation bẹ́ẹ̀jà slavery initiative bẹ́ẹ̀jà ẹ̀ẹ́nà ẹlẹ́bìnrin ẹ̀nà ìwọ́pọ̀ rẹ̀ ẹ̀ láti tọ́jú anybody bóyá mẹ́ta bóyá Olúbàdàn rú bẹ́ẹ̀ ló kó gbogbo ló ká ṣàmà sápò kí lówó ló ká máa ṣe lápò ẹ̀ àmàgbé ẹlẹ́kọ̀ wọ́n yí ẹ̀ṣẹ́ ó máa káàdì owó local government kan tó fi ṣe èyí tó lò lọ nígbà tó ń kówó local government sí èlò ní government lọ́wọ́ kó máa fún wọn èlò ló ń fún wọn so local government must receive their financial money directly. Yes, don't be demand you too take your money directly. Why then you don't know you're not going to solve a problem for our local government? Kẹ́yìn náà máa gbowó sí lọ́wọ́ wọn. Kọ́ máa sọ́kà káàkiri local government kọ́ ìjà máa fún yín. Gómìnà, máa ń da ìlú Ìbàdàn rú wọ́n ní kí n kìlọ̀ fún ẹ. Mákindé má dà ìlú Ìbàdàn rú. Mákindé má dà ìlú Ìbàdàn rú. Òfin pàtó kọ́ gómìnà pẹ̀lú mọ́nàtì. A máa rìfọ́ọ̀sì system yẹn náà. Traditional must be independent. Traditional must be independent. Monarchy system must be independent. Wọ́n kí àwọn ara wọn fún ara wọn kò kọ́ gómìnà. Kò kọ́ gómìnà. Má dábàá dọ̀rùn ṣe ní Mákindé wọ́n ní kìlọ̀ fún ẹ. Wọ́n lè tó ìṣe yìí ó ló máa jẹ̀bi o. Wọ́n ní ó máa jẹ kágọ́ mọ́. Ọmọ kékeré olè oníjọkújẹ ìwọ tó nílà káyì. Ìwọ layman. Layman ni ẹ́. Ó wà creativity. Ó wà visionary. Ó wà technical. Kí ló máa ń bá wa sọ? Kí ló kọ́ ẹ pẹ̀lú oyè ọba Ìbàdàn Ṣèyí Mákindé? Bàbá wòlíì ló fìdí ní kó máa ṣẹlẹ́yà ilé ayé ẹ̀ máa dàrú. Ṣé pé nǹkan tí bàbá yẹn sọ ó jara wọn? Kò fi Ládọjà sílẹ̀. Kò fi Ládọjà sílẹ̀. Bàbá yẹn ti wà lórí oyè yẹn ti pẹ́. Kò fi sílẹ̀ gbẹ́gbẹ́tẹ̀. Kàdàkà Ṣèyí Mákindé ìṣe kàdàkà. Ṣèyí Mákindé ìṣe kàdàkà. Ṣèyí Mákindé ìṣe kàdàkà. Ẹ̀yọ́ ọmọ Ọ̀yọ́, ẹ̀yọ́ ọmọ Ìbàdàn. Kí ló ń jẹ́ kàdàkà? Ìkà ẹ̀dá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìkà ẹ̀dá. Kàdàkà ní Ṣèyí Mákindé ìkà. Ó fọ́ lójú, ó fọ́ létí, ó fọ́ nífun, ó fọ́ lẹ́dọ̀. Ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé wò ní kúrò gómìnà ọjọ́ kan tó bá di ordinary person. Kúrò lọ́wọ́ máa sun o. Gbàdẹ́ gbogbo owó wa ni ló lọ sí tó bá wà kádébù lọ́ba múra yẹn lẹ̀ ó máa ṣẹ̀wọ̀n. Kò má da oyè Olúbàdàn rú fáwọn ọmọ Ìbàdàn. Kò sọ agbẹ́jẹ́ lọ́wọ́. Ìwọ kọ́ ló máa kọjá gómìnà ò dẹ̀ ní tọ́ lórí ẹ. Ṣèyí Mákindé
wọ́n ní kò ṣọ́ rẹ̀ wọ́n ní gbá tó bá fi ṣọ́ ẹni kò ṣọ́ èyí náà fi ṣọ́ ẹ má ṣọ́ wọ́n ní kò má wà nínú ilé ẹ̀kọ́ tó máa garùn kí náà jẹ́ nílé kejì ìbọn náwó jù wọn lọ yóò fún wọn ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ burúkú lọmọ Ìbàdàn yìí ọmọ ìtẹ́lì ọmọ burúkú ẹ̀tẹ́ sí lójú ẹ̀ àtàkì ẹ̀ jókòó fún yẹ́sì ó ti sáwọ́ ẹ̀ ó fẹ́ jábàdàn rú. Yes, announcer, Ìjáyà Swahili. Mo kí àwọn tó ṣe darapọ̀ because Sunday broadcast tẹ́ bá dẹ̀ fi pè wọlé ẹ jẹ́ kí n mọ̀ gbogbo ilẹ̀ ní studio number mi lọ́wọ́ that is the only battle if you communicate. Sanki mo kí ẹ káàbọ̀ sórí Èkó mo ti rí àwọn ìyá wa kan tó ti gbórí wọlé ìyá wa Dúpẹ́ Agboola mo kí Alájà Bàrúwá mo kí gbogbo ẹgbẹ́ àwọn NASFAT tó ń bẹ ní UK mo kí gbogbo àwọn mentors wa náà mo kí gbogbo àwọn lecturers àwọn professor kan wà tó ń gbọ́ wa tí wọ́n farabalẹ̀ follow program yìí wọ́n lè má lè jáde láti sọ̀rọ̀ gbogbo iná ni mò ń kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sọ pé Nigeria no get anything except sorrow èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ bàbá wa Lukman àwọn lọ sọ bẹ́ẹ̀ bàbá mi Ọlárẹ̀wájú ní Nigeria days are number à ń bẹ Ọlọ́run kó má pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ mọ́ we need to pray but we must work towards that as well mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá mi Adédayọ̀ Ibrahim wọ́n ní Nigeria is bad because they busted my house on Tuesday ṣẹgbọ́ and I'm sure no forensic ìlú ìẹ́ gbìyànjú bá wọnú léèyàn tó invited bóyá o notice pé there's a burglary or there's a burglar tó wọlé náà burglar ẹni tó wá jí nǹkan tó bá pọlọ́pàá wọ́n gbọ́dọ̀ wá ṣe investigation it does not matter whether something was missing in the house ó mọ why wọ́n fẹ́ take fingerprint ẹni yẹn wọ́n wá gbé sínú database wọ́n wá máa dúró bóyá ẹni yẹn bóyá nǹkan tí ń wá tẹ́lẹ̀ ni ìjọ tó bá wá mẹ́ni yẹn tó bá wá ní I am innocent wọ́n ní no this fingerprint ó lọ sí ilé kan ní south east and Nigeria does not have all these and it can only be worse it is not getting better wọ́n ní Tolúlọpọ̀ Arótilé was killed by Nigeria bàbá mi Ìdòwú Michael ní from the beginning of Nigeria the country has never been faithful to its citizens that is a very powerful word 145 ló ń wò wá but only few are saying thumbs up pé Koiki èmi ò lówó tí mo fẹ́ fún ẹ but lórí thumbs up yẹn màmá bẹ́ẹ̀ thumbs up we are not making money on all this on the social media maybe sometimes tá a bá ń ṣe àwọn pé kẹ́ thumbs up maybe it's to help the algorithm so that the YouTube continue to send the message and recommend it to more people ìyẹn mo ṣe máa ń sọ pé ẹ share ẹ bá wa like ẹ mo kí bàbá wa Sunday bá mi ṣílẹ̀ ẹ ṣe gan ni sà mo kí gbogbo ẹ̀yin ìlànà tí ẹ wà ní Canada àti America àti gbogbo ibikíbi tó lúkálukú wá wà wọ́n ní ká máa rántí Tolúlọpọ̀ Arótilé mo kí grandma Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn wọ́n ní I am not benefited from the zoo country irú àwọn ìyá ìwọ́n ti wà probably in their 70s 60s àwa tá a ti wà ní 40 gan sef what did we gain from Nigeria so when people are saying but Koiki how are we going to achieve Yoruba nation without confrontation báwo la ṣe fẹ́ gba country tẹ́ ń sọ yìí ó mú wá pé kí country yìí délé mi kò ń ṣe ti 2 by 2 là ń sọ o because that is a fraud on its own but what needs to be done for this to become a reality kò ń ṣe tẹ́ ń sọ ní orí social media mo kí gbogbo èyí tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa àtẹ̀yìn silent listeners mo kí the Dennis mo kí gbogbo wa líǹkì Omitaf culture tó gé aṣọ sí mi lọ́rùn tó ní Mr. Koiki ọmọ Yorùbá ní mo ní kẹ́ má máa wọ Yorùbá nation kódà pẹ̀lú ṣòkòtò ló bá wá fún ní o lè ní kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe long one o lè fún ẹ ní design tó bá fẹ́ especially as summer kicks in so bẹ́ẹ̀ni ò ní party tí mo fẹ́ lọ màá máa wọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan láti fi sọ fún yín pé ọmọ Yorùbá tàtà ni wá ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí bàbá wa sọ Uncle Bọ́lá Ìgè kó tó di pé ó ṣaláìsí kó ṣe pé ó ṣaláìsí wọ́n ṣe kí ni wọ́n yọ̀ǹkì ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́kọ́ gbọ́n kan tí prophet Ìbẹ́tàn sọ níbí báyìí. àti èdè ńláńlá bí ayélujára bí lẹ́kọ̀ọ́ bí àgbàdàlá bí àwọn ọ̀gá ní ìdòwò yẹn ilẹ̀ Yorùbá àti nígbà tí wọ́n kọ́ wa lẹ́rú tó fún bẹ́ẹ̀lẹ̀ níbi ìjọba wọ́n ti wọ̀ ọmọ tó ń rí ìdí ẹ̀sìn ni wọ́n yìí bọ́ sí Yorùbá kò rán wọ́n sọ alága kò rán wọ́n sọ alága kò rán wọ́n sọ owó ìwọ̀n tó máa tẹ̀lé irú àwọn ìwọ̀n lẹ́yìn kí ni a máa lọ fi ta wọ́n lọ́rọ̀ ẹ̀sìn wọ́n gbé wọ́n lé wọn lọ́wọ́ ìyẹn ní kristiani ẹ wo wòlíì wájà ẹ wo wòlíì
ẹ̀wọ̀n ìdúgbà tó wá yá wọ́n tó wá kọ́ ọ̀mù jáde àwọn abẹ́òkúta àwọn olókùnrin àwọn british lọ wọ́n gbọ́ òdòdó iṣẹ́ wọ́n gbọ́ òdòdó ìgbàgbọ́ wọ́n gbọ́ òdòdó lọ́gbẹ́ wọn náà lè bá lè wọ́n gbọ́ òdòdó lábẹ́òkúta. ṣé rí pé ọ̀rọ̀ Ògùn ó níṣẹ́ tó lè ṣe wọ́n ní àwọn abẹ́òkúta ló lé british lọ kí la máa ṣe tá máa fi lé àwọn olóṣèlú lọ gbogbo wa la mọ̀ tá a bá tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í sọ fún yín ẹ má máa wá síbí bẹ́ẹ̀ máa pretend as if àmọ́ tó yẹ ká ṣe àwọn àkàn á máa fi àdúrà máa fi jagun àwọn àkàn á máa ṣògùn sí àwọn náà báwọn náà ṣe ń ṣògùn sí wa that is the reality in tó bá mú wa ṣògùn sáwọn british tó ṣe jàǹbá fún wa ṣé kò ní right pé ká ṣògùn fáwọn olóṣèlú tó ń ṣe jàǹbá fáwa náà a máa bẹ ọlọ́run ní kí wọ́n máa ṣògùn mo kíyà mi girama Awoniyi má wá bí wá pé ibo ló ti ń ṣògùn padà lọ sí ìdílé ẹ kó lọ béèrè pé kí ló ń bọ nínú ìdílé tiyín ó dà pé kọ́ọ̀ fẹ́ wọlé ẹ jẹ́ ká lọ gba kọ́ọ̀lù yẹn ní kíákíá torí àwọn náà lọ ní káwọn èèyàn pè wọlé kí wọ́n bá wa dá sí orí ètò ó dà bàbá lẹ́kìtì ni wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ẹ bó ṣe wà lórí program ṣe fẹ́ dá sí ni ẹ bó ti yọ kúrò lórí speaker ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ létà gbà yẹn ọ̀rọ̀ sà so bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ so ẹ má máa sọ fún wa pé in tó bá mú wa ṣògùn fáwọn british tí a fi lé wọn lọ what do we do now ṣé kákọ̀ káwọ́ lọ́wọ́ ká máa sọ pé kò lè possible ìjọ ọ̀la fẹ́ gba Yorùbá nation everything will be involved we are talking to our politicians wọ́n gbọ́ mi wọ́n láwọn tó ń send sí orí program tó ló ń gbọ́ wa but wọ́n ń ṣe bí elétí kúnkún páwọn gbọ́ ibo ni kíní wà nísìn Ambode ó ti ṣe 4 years tó ti sá lọ ó ń gbádùn ayé ẹ̀ ní ẹ̀pẹ́ báyìí nísìn ní ibo ni ọmọ Yorùbá wà lẹ́nìí ṣé ẹ̀ ń gbádùn bí Ambode ṣe ń gbádùn wá ètò ṣe Ambode nìkan ló yẹ kó gbádùn táwọ̀ ní gbádùn mo kí ẹ Mr. Lanre Lamina ṣe ẹ má máa sọ fún wa pé a ní right láti lọ ṣògùn wàá lọ sí ìdílé ẹ wàá lọ béèrè ní tó yẹ kó ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká gba kọ́ọ̀ tó ń bọ̀ yìí ní kíákíá ẹ bá gbóhùn sókè ẹ̀mí ò ti bá ground tẹ́ bá ti ń pè ẹ̀mí ò ti ẹ̀ fi ń gbọ́ wa ẹ̀ ti wọlé ẹ gbóhùn sókè sà. ẹ bá ń kí gbogbo àwọn tẹjọ ń gbọ́ wa níbẹ̀ yẹn gbogbo ibi tó ti ń gbọ́ mi nílẹ̀ Yorùbá tó bá yẹ pé speaker lẹ́ ń lò ní ẹ̀ loud ẹ̀ sókè kò sí nǹkan tó lè ṣe fẹ́ anybody right wa ni tó bá dé stage kan ó máa di woro sí woro ọmọ tá a kàn gbọ́dọ̀ attack anybody lórí pé wọ́n ń jókòó Yorùbá nation ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe politics àdìyín lọ́wọ́ ẹ má dí àwọn ọmọ wa náà lọ́wọ́ àìtí ìjáde nísìnyí o àwọn tó fẹ́ jáde fún protest problem tí wọ́n nìyẹn but a máa fún wọn ní support pé kó jáde ẹ̀gbọ́n sókè alàgbà. àpò ọ̀rọ̀ ni. àwa ni ẹ sà. ṣẹ́rí ẹ sọ̀rọ̀ kan pé ṣáwọn politician wa ṣé wọn ò gbọ́ wa ni wọ́n ń gbọ́ wa loud and clear méjì máa ń sọ ilé làwọn awọ́fà ṣẹ́rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilé ó ní agbára and they are scared wọ́n bẹ̀rù ṣẹ́rí nǹkan tẹ̀mí kàn ń gbàdúrà ni pé that thing that will spark that will ignite máa ń bẹ Ọlọ́run pé kọ́lọ́run jẹ́ kó tètè ṣẹlẹ̀ because a lot is going on at home. tẹ́ bá gbọ́ interview tí Ali Ndume ṣe ní about 10 days ago òun tó sọ̀rọ̀ ọmọ kan tó ń sọ he is also scared of his life because ẹ̀rù ń bà everybody wọn ọmọ kan tó lè ṣẹlẹ̀ but when it will happen that is when nobody knows but something is looming. Nigeria is sitting at the keg of gunpowder which is that's why I exposed to buy dynamite everything tell the level kini ó bá ṣe máa padà sórí ẹmu àbẹ̀yẹ bá ń sọ ó máa di woro sí woro ni ẹjẹ kan sọ fún yà I know somebody that is a very big man on his own he stay in Lekki no that go stay in Lekki he has a house in Lekki when we are discussing this thing he was saying that hello brother. mo ń gbọ́ yín mo fi interrupt yín ni mo ń gbọ́ yín àfi interrupt yín ni. he was saying that they protest fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí wípé kó ṣẹlẹ̀ káwọn ojú tí wá jáde we are behind them this is a well-to-do man well-to-do somebody so everybody is tired but they are scared they are cowards we are all cowards including me but by that time by the time everything to my program nobody will tell anybody what my father dey was what we just bring everybody out is what everybody is waiting for everybody is fed up you can't
You can't cook a pot of soup as little as pay Yorùbá ní wọ́n bá àwa táwọn ìpàjọ́ mọ̀ Yorùbá fẹ́ẹ́ ṣe omi ọbẹ̀ nígbà with a family of 4 bẹ́ẹ̀ máa jẹ́ lọ́jọ́ yẹn. You cannot spend nothing less than 15,000 naira to 20,000 naira. Kò lè dọ́jọ́ kejì. So the cost of inflation rate is so high. The cost of goods is so high. The cost of what we don't live so high that people don't eat what they want. They eat what they see. They just want to survive. People just eat 1 square meal per day. Nobody even if you eat 2, you are so low that you are still doing fine. ẹ jẹ́ kí n bí ní ìbéèrè kan because ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé Koiki ò sí nílé èmi ti gbádùn nísìn mò ń jẹun mo kí ìyá mi lẹ́ẹ̀kan sí ìdílé aláyọ̀ àwọn ni ìyàwó bàbá Bàkáì ló máa ń jáde tó máa ń wọ white Yorùbá dá ṣáká lẹ́nu wọn báyìí ẹ lọ máa sọpọ́tì àwọn ibi tá a bá ní kẹ́ sọpọ́tì yẹn ìwọ̀n á ní kẹ́ má lọ sọ́dọ̀ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá náà èmi náà máa wà níbẹ̀ níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ mọ̀ fáwọn sọ níbí báyìí tọkùnrin àti tọ́bi ẹ jẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ yín how easy is it to make money in a legitimate way? Ṣe crime níbí báyìí mo endorse a crime o. How is it easy? Báwo ló ṣe rọrùn sí láti lè make genuine money nínú Nàìjíríà lẹ́nu? Mo kí ẹ Toski Best Auto International Deco. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní gbogbo ibi tẹ́ wà. Ẹ bá wa dáhùn ìbéèrè yẹn. Ṣé mo lè fẹ́ question yín? Ẹ go ahead, sir. So I will use myself as a case study. To make money in Nigeria legitimately is very, very difficult. The money is not forthcoming. I'm working, I'm a salary earner, I also have small business I'm doing. My wife is also doing business. Thank you, Mr. Michael. Frustration in the business, my wife said, full stop. The frustration in doing the business, as it is now, 1 stand of Gareba is almost 70,000-80,000 naira. With the cost of transportation and everything. So doing business is so hard that there is no that enabling environment like the business. There is no business I'm also doing. That there is no because no constant light. By the time they will bring the light, they will bring 12 low voltage. You will pay more. So everything is so frustrating that no business is thriving. People are just yeah, go ahead. In the business is going down. So going down here, at what point did you, and I want us to be honest here, don't say because we are here on the Yoruba Nation platform, Moki Abdullah Mobalaji, at what point they better realize me something is not right? At what point? Is it 2015, 2016, or is it just now? Because if you are making 70,000, all of a sudden, all you are seeing is 30,000. What happened to the 40,000? At what point did you start understanding that something is not right? I am feeling the pain and the pinch of an economy that we were told that is the giant of Africa. To be honest with you, I want to say at what point, as early as 1998, immediately I finished secondary school. No, to be sincere, no. But I'm telling you, as early as 1998. So going down to the tertiary institution, to everything. So it's like things is getting worse and worse and worse. There is no light at the end of the tunnel. The tunnel is getting darker and darker and darker. If you are making little money, don't see it is by your power. It's just God. The little we are making is God's grace. If you don't belong, if you don't join the politicians, don't make your money in an illegal way. If it is legal, it is just by God's grace. I have people that work in the banking sector, everybody will want, if you have the opportunity, one jackpot, I have my son, so everybody, it is not in, everyone just, any slight opportunity, everyone just like getting out of the country. So, nobody is seeing the light at the end of the tunnel.
the tunnel is not showing light at all. It's getting darker. So now in 2024, it's also my dad, not to have seen. My father worked with federal government. He's a civil servant. It's the same government. It is the same government because of the lack of okay, easy. That is where my dad died. Okay. So so your dad served in helping the federal civil service or the public civil service, but it could not be taken care by the same system he served. Okay, easy. And somebody is also saying that is correct. Bí ẹjọ́ mọ́ra tẹ́lẹ̀ ni Ìdòwú Samuel bí adìlẹ̀ kan náà lè ti jáde náà I don't know because that wọ́n support yín bóyá ẹ ti fún wọn lówó lẹ́sẹ̀ jọ wá sórí Koikimedia pé tẹ́mi bá ti ń sọ̀rọ̀ ìwọ ṣáà máa sọ pé it is correct ẹ̀hàn pa abroad lèmi wà àwọn èèyàn ní Koiki shut up the economy of Nigeria is booming kódà we were told by the former president and the vice ẹ̀rọ tí kò sí bàjọ́ ó máa wọ glasses àwọn àwọn ṣe policy everything will be fine but after 8 years gbogbo ẹ láti fine now ẹ̀yin dẹ̀ ń sọ pé láti 1998 ẹgbẹ́ òsókè alàgbà tó ń sọ̀rọ̀. So after serving the government for so many years, for almost 20 years, they cannot protect him. After retirement. So the thing they tell us that we get better, they are the leaders of tomorrow. I want to see the leaders of tomorrow. I'm looking at 50 or 4, you know what? So I want to see people, I want to see people. You don't even see the light. So I keep on telling people that get to listen about that change my own sermon in my own little way that the only solution for this country is for this country to divide. Whether I want to divide to 50 or 100, let us that's the only thing we have not tried. Ó dà pé mo dáàdì kan náà ní London because dáàdì sọ pé the worst country on earth is in Nigeria now. Ṣé dáàdì yẹn náà máa ń fún yín lówó ni because ó dà pé àwọn tó ń bá yín tẹjọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ló ń endorse mo dẹ̀ wẹ́n tó máa disendorse mo wẹ́n tó máa sọ pé yes Nigeria is working shut up you all we are working we are building it because Tinubu náà wọ́n build economy pẹ̀lú Cardoso báwo lè ṣe wọ́n sọ pé Nigeria is worst country dádì tẹwà London yìí ẹ ṣọ́ pé kò ń ṣe pé ẹ ti gbàbọ̀dè fún brother wa yìí tẹjọ́ endorse ara yín lórí program mi nírọ̀lẹ́ má bá gbogbo yín jà kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan-an ẹ̀yin ní pé Nàìjíríà kò ṣiṣẹ́ dádì kan ní London náà sọ pé the same thing ni pé Nigeria is the worst country on the earth ṣé yìí náà endorse ẹ̀yin tẹ́wà ní comment section ẹ bá wa kọ síbẹ̀. So ẹni tó bá sọ pé Nigeria is working. Wọ́n ní breaking news kan jáde ní sùúrù wọ́n ní Joe Biden ti quit mo rí lẹ́tà yẹn nísìnyí but mo wá wò pé kí ló kọ síbẹ̀ ó dà pé Joe Biden ti padà ṣe kí ni mo ṣe ń gbọ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ká mú confirmation yẹn wọ́n ní Joe Biden ti sọ pé òun ò ní ṣe mọ́ òun ò ṣe president mọ́ ó dà ẹgbọ́n sókè mo sì fẹ́ mú confirmation dáadáa ẹgbọ́n sókè ẹ má bínú brother pé mo interrupt yín. Okay, maybe the person is living in another planet, Earth, to Nigeria, because the people at home, we that we are at home, we know what we are facing. We know what you are facing. It's just like how you live. You know that Nigeria is budget of it's part of the cover. Don't budget it to why. So it's an accumulative giving me not accumulative problem. So let's try something else. Let everybody go a separate way. Let's see what we have to do. Let's see what we have to do. We're going to see that too. Ọlọ́run tẹ̀ ní jẹ́ kó worse. Ọlọ́run tẹ̀ ní jẹ́ kó worse. Let us practice it. Tó bá fẹ́ because wọ́n fẹ́ ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. Ó dà ẹ ṣe gan ni. How much? I mean, the population Iceland. Ó dà. How many? After I saw people they are more than 300,000 plus. Ó dà. Why are we scared to test another thing? Ó dà ẹ ṣe gan ni. Ẹ jẹ́ ká tún fẹ́ lómìnà láyè. We love how you give us this evening, but ó dà pé ẹ ti bribe àwọn èèyàn gbogbo oúnjẹ wá sórí program nírọ̀lẹ́. Thank you so much for the call. The breaking news coming is that Joe Biden has pulled out of the race of the America election 2024. It's a breaking news on Koikimedia. Joe Biden has pulled out. The current president of the federal United States of America. Ẹ bá mute the background. Ẹ ti wọlé mute the background. Mo ń ṣe breaking news lọ́wọ́ náà ẹ ní sùúrù síbẹ̀ sà. Ẹ bá mute tinú lẹ́yìn. Joe ẹ ní sùúrù ẹ má ti sọ̀rọ̀. À ń ṣe breaking news. Ẹ má ti sọ̀rọ̀. Mo ń ṣe breaking news ní from our disconnecting for now.
Joe Biden has pulled out as we speak right now. Joe Biden is no longer going to be contesting with Donald Trump at the November 24 of U.S. election. Who is going to be changing for Joe Biden? We don't know yet. It might look at some of the prophecy that we have listened to. What is the way Obìnrin ló máa contest against Donald Trump? I don't know, but I can tell you right now, Joe Biden has pulled out of the presidential race, saying it is in the best interest of my party and country. In terms of one day, this is how the system is meant to be. Brother mi tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan bàbá sì sọ we shall achieve a corruption-free public service. Ẹgbẹ́ òsókè bàbá wa Ọláolúwa. So that is what is happening in America. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Àwa ni ẹ sà. Ẹ tó pètò sí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ó ní arákùnrin yẹn ẹni yẹn ni mo fẹ́ direct ọ̀rọ̀ yìí sí gangan. Please, hello. Wọ́n ń gbọ́ yín, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́sà. Ẹni yẹn mo fẹ́ direct ọ̀rọ̀ yìí sí gangan. Fúnra mi mo fẹ́ fi ẹni yẹn ṣe ambassador. Ambassador fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Torí orí ilẹ̀ ló wà ra odi grand. Arákùnrin tó pètò sí ni mo bá sọ̀rọ̀. Àgbọ́yé. Ìró orí ilẹ̀ lẹ́wà ambassador ní yín ambassador ní ẹgbẹ́ òṣè wáyé. Ṣé ọ̀dà sáàmì ń sìn? Loud and clear. Ẹ jẹ́ ká mú bí iṣẹ́ báyìí. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀kì Yorùbá problem. Ká tẹ̀kẹ̀ bí personal problem. Ká tẹ̀kẹ̀ personal. Ìwọ sọ fẹ́ nìkan kẹ́nìkejì máa sọ fẹ́ nìkejì. Ṣé ẹ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí káwọn Yorùbá máa gbọ́ dáadáa? Kò sí ọ̀nà àbáyọ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kò sí ọ̀nà àbáyọ. A ti pariwo eléyìí ti pẹ́ like that brother tó ṣẹ̀ṣẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ yẹn sọ pé it's an accumulation of problems. Because gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń wá sórí ìjọba Nàìjíríà wọ́n á bá problem ńlẹ̀ wọn ò lè sọ́ọ̀kù problem ẹyọ kan wọ́n máa accumulate sí ni. Adé àfàdọ́bìnrin tó bá rí anybody tó participate nínú 1999 constitution yẹn kò kí ń ṣe ènìyàn Ọlọ́run ọ̀tọ̀ Ọlọ́run ni. Because bẹ́ẹ̀ mi kẹ́ ṣe jẹ́ nìyàn Ọlọ́run tí mo fi sọ pé mo jẹ́ nìyàn Ọlọ́run sí tó bá rí mi tí mo sọ pé mo wá fẹ́ gbà kò sí ìbò ní Nàìjíríà mo fẹ́ wá jí owó ẹ̀ ní lọ́dà system yẹn ni. Yóò lé position kẹta ilé fún mi tí mo mọ̀ pé mo lè yarí mọ́ ilé owó òjú president lọ. Bẹ̀kọ́ mo fẹ́ jẹ gọ́vnà mo fẹ́ jẹ councillor mo fẹ́ jẹ senator mo fẹ́ jẹ anything mo fẹ́ wá jí owó ẹ̀ ni kò ṣeé ṣe. Now if you look at it from this angle let us look at the number. Ẹ jẹ́ ká wo number. Number one tẹ́ bá economy in Nigeria wọ́n forecast for our grow by 3%, which I don't accept because there is no base. So let's agree Nigeria economy is growing by 2%. All right? If Nigeria economy is growing by 2%, fertility rate in Nigeria on the time when I'm about wọlé tẹ́ ń bára wọn sọ̀tẹ́ fi ń bímọ is about 4.7 or 5.5. All right? Now, if the economy has grown 2%, 2% to grow yẹn kò kí n ṣe growth rárá because àwọn criminals who occupy political space wọ́n á kó jẹ. In other words, Nigeria is growing by minus 7% every year. Yeah. That's why you see, that's why every socio-political space don't shrink lójoojúmọ́ tó ń fún àwọn èèyàn pa. Tó ẹjọ́ ọba tẹ̀sí ìjà ó pò nínú system Nàìjíríà yẹn. So problem yẹn máa fò parí. So náà báyìí lè fẹ́ sọ. Nígbà tí táwọn èèyàn wọlé tẹ́ ń jáde tẹ́ ń wọlé pẹ̀lú obìnrin tẹ́ bímọ 5.5 rate. Okay, then you grow the economy by 2%. Then our people are now 5 political space, so for 2% here, what to be coached? How will you survive? Please, any Yoruba young people, be right for some percent as a woman as a fly to city. This is people sure about your poor. At the open as you want in Nigeria. Please, FSB supply because àwọn tó fẹ́ jáde pé àwọn fẹ́ ṣe ìwọ́de tàbí kíní kankan bad government. How will you help bad government in Nigeria? The only ìwọ́de tẹ̀lé fẹ́ ká ṣe Nàìjíríà tẹ̀lé àmọ̀ pé máa ṣe ni pé the fiscal rules the public officer in Nigeria should be put under fiscal budget.
In other words, all their salary, owó tí àwọn olóṣèlú gbà tàbí gbogbo àwọn owó táwọn olóṣèlú gbà lójọba bóyá gọ́ọ̀nà ní sẹ́nẹ́tọ̀ ni ẹ jẹ́ ká fi sọ́nà civil service. Bóyá level 13 or level 16 never fi ra wọn sí kọ́ máa gbà bẹ́ẹ̀. Kí ni oríṣi kí kókó kakú máa understand ibi tí Nàìjíríà burú dé láti àtọ́ fi ń gbẹ̀bí àwọn ènìyàn. Nígbà tí tọ́ọ̀gì kan bá lọ win election kan tó lòun jẹ house of rep tàbí senate tó ń gba 40 million naira lóṣù. Alright? Yeah. Every 3 months, I have to buy another 50 million naira. Alright? Yeah. Now, only the progression, print 300 naira for lawsuit. Okay. Kò lè fẹ́ tàbáyẹ̀ náà, adájọ́ ẹ̀dá fi ń jà lọ sọ́ọ̀bù orílẹ̀-èdè tiwa. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ti wá kéèkì proper constitution. Ẹ jẹ́ n bi ní question kan sir. Is it because you are here in abroad? Ṣé torí ẹ wà labroad lẹ ṣe ń condemn Nigeria, lẹ ṣe ń pull it down, lẹ ṣe ń sọ pé economy Nigeria grow even though pé mọ̀ pé ó máa grow, lẹ ṣe ń push àwọn ọmọ tó wà nílé even though pé àwọn ọmọ tí yóò sí nílé? What is the reason why tí àwa tá wà labroad ta ṣe ń rí this vision? Àwọn tó wà nílé náà ti ń rí nísìnyí, but it seems that àwọn olóṣèlú wa sọ pé irọ́ ni gbogbo yín pa, bàbá Aláolú irọ́ ló ń pa, economy Nigeria ṣì máa bóyá, kódà is one of the best ní Africa. Ẹ bá mi dáhùn ìbéèrè yẹn dádì. Koiki. Mo ń gbọ́ sà. Irọ́ bàbá ńlá arọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ because nọ́mbà ò kí ń parọ́ náà. Nọ́mbà ò kí ń parọ́ because for example we say if you look at Nigeria now, you understand? Yeah. In 2014 kí every Nigeria even káwọn Hausa àti Igbo ká máa gbọ́ kí ẹ ṣe Yorùbá ní kẹ́mọ̀ ránṣẹ́ eléyìí. In 2014 the minimum wage in Nigeria was 80,000 naira. In 2014, if you convert that 80,000 naira, if you get your calculator, please, and not mine. All right? Okay. Now, if you convert 80,000 naira in 2014 to dollar, it's going to give you around $148. Or almost $150. That's your minimum wage in 2014. Yesterday, they said they increased your minimum wage to 70,000. That 70,000 now equivalent to $37. I don't know, and that is why, it's about capital 6 in Nigeria. So I move to Nigeria, so I read. You understand? So I kept on in Nigeria. Oh, we like to do for Nigeria. Because white people don't see it. Minimum wage in 2014 was around $140-$150. Now, yesterday, and they are galvanizing that one gap with the country, $70,000. Now, equivalent to around $37 yesterday, from $150 in 2014. Koiki, say one is that is so anybody the way what you cut away you see pieces. And this is what originally you do this it's only because for example any time when you go here that like I said last time you go out and pariwo you go send it to Panuwa go share your TV Panuwa after you chop on after our Panawato and the Baba to away you and they can buy originally wa because for example tell what you drive for Nigeria alone tell people political party also political party in Nigeria. Political party in Nigeria is 1979, which is UPN, our party. Okay. Koiki, let me tell you the reality. Let me tell you the reality. And I like the Yoruba accent. Yoruba, Awani Oko, Adulawo. Because if you look at what Nigeria is, Nigeria is supposed to be a satellite state to Iranian, but we failed. Mandela said it before he died. He said, if any man or woman, black man or black woman, is going to hand any respect in the world, wherever you find yourself in the world, Nigeria will need to hand it for them. Are we not failed already? Please, Yoruba, when we're going to form our own country, when we form our own country, we will go to start a new leaf. Many people might argue
If we form our own country, take it our Sanwo-Olu, Obasanjo, no, we are going to start a new league. We are going to create a brand new constitution for ourselves. And so I'm going to talk about the one day. I'm going to talk about the Yoruba. The capital. All right. And then my own suggestion for the bad country. Government Yoruba. And course, our local government, just like England. You understand? Yeah. We will cut ourselves one government, and then how many local government we can cut ourselves to. So what time, Sonny, there is no point trying. So look at Nigeria. Tiba going that sir. Intense, Sonny, there is no point trying to revive Nigeria. There is no point trying to fix Nigeria. There is no point. And what you said, look, Mandela, and exactly what you said, the world will not respect Africa until Nigeria ends the respect. The black people of the world need Nigeria to be great as a source of pride and confidence. Let me now ask the question, is that pride and source of confidence, is it dead or is it still hopeful? Ṣé Nigeria ṣì wà hopeful fún ọ̀rọ̀ tí Mandela sọ yẹn àbí ó ti dead ká má revive ẹ̀ mọ́? No. Thank you. Yeah, thank you for that question. You see, I will answer this way. You know, Koiki, you know, several times I've sọ̀rọ̀, mo máa ń sọ pé èmi máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan pé èyàn tó bá jí láàárọ̀, ìwọ Yorùbá, listen, ìwọ Yorùbá tó bá jí láàárọ̀, tó rò pé ó ní leader kan lọ́ndà Nàìjíríà system yẹn, bóyá lọ́ndà olóṣèlú ni o, lọ́ndà àwọn ọlọ́pàá tàbí lọ́ndà àwọn ẹlẹ́sìn ni, ó ń tọrọ ẹ̀jẹ̀. You understand? Ìtọ́ gbogbo nǹkan tó tẹ́lẹ̀ àbí ìjọba bí ọmọ Yorùbá kalẹ̀, nínú ọmọdúnrún ni wọ́n ti wà sí. Ọmọlúwàbí is a very compact word to comprise a lot of change. Okay? But ọmọlúwàbí yìí, contraction pépé ní Nàìjíríà ti destroy gbogbo nǹkan tó jẹ́ ọmọlúwàbí inú wa. You understand? Okay. So, the only way that we rediscover ọmọlúwàbí wa padà, naturally, ọmọlúwàbí ò kì í jalè. Inú àṣà Yorùbá, wọ́n ní kò sí irú aṣọ tí olè lè dàbora tó kó da aṣọ àrọ́bora, ó lè ní kò ní di respect kankan. Now, in Nigeria, ti jẹ́ ká accept pé ó lè ká máa jó yí kó lè. Fáàtì destroy ọmọlúwàbí wa báyẹn ni. That's why ẹ máa rí àwọn olóṣèlú máa jí gbogbo owó, àwọn èèyàn lọ́ba máa jó lẹ́yìn wọn. Understand? So a ti ju tẹ́pẹ̀ ní ọmọlúwàbí wa nù. The same thing náà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ẹ̀yà yòókù. Nàìjíríà yìí máa destroy gbogbo ẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà. Gbogbo ọ̀gá tẹ̀ fi ń jẹ́ èèyàn láyé ní Nàìjíríà yẹn máa destroy. Wọ́n máa tẹ̀ Yorùbá. Because of the thing what you got, we are far more brilliant than this other Nigerians. You understand? Because like me now, I always put myself in a position. Somebody be Nigeria to one somebody be president in Nigeria lady. You understand? Because if you only can queen of the IAE, you can now meditate no one. So I say, Tinubu knew what to do. You understand? Yes. He knew what to do. It doesn't take Tinubu, whatever. That is send the executive people National Assembly to create what they call Sovereignty National Conference. That is not a rocket style. But services at Katawa no Tinubu will never the same. You understand? Okay. And people come out and say, I will say referendum, like referendum, what keep one Nigeria. Well, like people go against the of Nigeria. It's a true referendum. Because our Adama here, true referendum never be Nigeria now. Our Cameroon never tell now. Okay. So why now that the great referendum can be too better I was saying. I want to be a year, but Yoruba, please. Ọlọ́run dá wa pẹ́pà. Ọlọ́run dá wa ní ọlọ́gbọ́n dáadáa gbọ́ ìlọ. Àti kí àtẹ̀tẹ̀ bí oríṣiríṣi ọmọ tó mọ̀wé tó lọ́gbọ́n tó ní màlúù ayé yìí. Ẹjẹ́ ká lọ ọmọ ká mánéjì ara wa. Nígbà tí wọ́n bá ń kíá, pẹ̀lú òlàkùnfẹ́ mánéjì ara wa. Okay, now, àwùjọ tájọ́ wà mọ̀wé tú ẹ.
tí ọlọ́gbọ́n kankan tó ẹ lọ kọ́ sọ́mọ mánéjì gbèsè ayé ẹ̀. ẹ ṣe gan-an báyà bàbá ibo wa. tí ò rẹ̀ mọ nǹkan kan pa ẹ tí ò mọ nǹkan kan tí ò gbọ́ tó ẹ tí ò mọ wò tí wọ́n tẹ bàbá wa ọmọ mọ̀ká tíjọ́ fẹ́ 15 minutes máa fún the last 3 minutes wọ́n ní wọ́n ti gbé Ọ̀ṣun Òṣogbo fún ọmọ Ìgbò kan kó máa bá wa máa manage mo kí ìyá mi Comfort Ológunjà wọ́n ní I look very smart Omita culture ló dá mi lára pé bàbá mi Koiki ẹ jẹ́ ń gé aṣọ sí yín lára bó ṣe ń gé sí olóyè Ìgbòho bàbá wa Ọláolúwa kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ ta sọ lánàá nígbà tí à ń sọ pé Ọ̀ṣun Òṣogbo wọ́n ní mo ò ní right láti lọ record ẹ̀ mọ́ mo kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbàyè lọ́wọ́ ọmọ Ìgbò tó jẹ́ ẹni tí wọ́n gbé the host kódà wọ́n náà ti trademark ẹ̀ gan báyìí kí lẹ máa rí sí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn sà torí pé ó gba gbogbo wa níbànújẹ́ lánàá nígbà tá a rí program yẹn pé Ọ̀ṣun Òṣogbo has now been trademarked fún àwọn ẹlẹ́yà kejì wa tó máa manage ẹ̀ kódà ó ní kò sẹ́ni kankan tó gbọ́dọ̀ lo logo ẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó gbọ́dọ̀ ṣe kankan ẹ kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ communicate pẹ̀lú iléeṣẹ́ ẹ̀ náà kódà ó ti bá wa trademark Ọ̀ṣun Òṣogbo. sẹ́rí Koiki ẹ̀ló. à ń gbọ́ yín sà à ń gbọ́ yín. ṣé ń gbọ́ mi. loud and clear. sọ́rí gbogbo àwọn nǹkan bá yẹ sọ́rí gbogbo àwọn nǹkan bá yẹ ẹ̀yin ló ń surprise kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tàbí ilẹ̀ Yorùbá yẹn sì lọ́wọ́lọ́wọ́ sí tó máa jọ mí lójú. Okay. You understand? Yes. Worst is coming. You understand? Okay. The worst is coming. Wow. The reason why I say worst is coming is this. Àyàfi tá a bá tètè fi mọ sọ̀kan ká kóòlù Nàìjíríà yẹn. Okay. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ń wò ó tẹ̀mí ní òbílẹ̀mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n yẹ ọjọ́ orílẹ̀ Yorùbá. Àyíká ìyá ọjọ́ easy way láti kó nínú Nàìjíríà lélẹ̀ yẹn jẹ́ ká sọ báyìí kó yí àwọn ènìyàn dáadáa. Àwọn èèyàn ló fi ọ̀nà àti ìyọ̀bọ̀ ọ̀rẹ́ ìyọ̀bọ̀ yàtàdá nìkan ni. A lè kó nínú Nàìjíríà báyìí. Tí gbogbo wa tá a bá ti mọ̀ sọ̀kan bá a fẹ́ kúrò. Ó rí ìlú fún wa láti fi ìmọ̀ sọ̀kan. Nígbà tá a bá tẹ̀ máa jà ìjà yóò ní kú. Ẹ ṣe gan ni. Àtẹ̀yà bá dẹ̀ fẹ́ jà àkẹ́tọ̀ rẹ̀, you know. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa. Thank you so much. Tí Yorùbá bá jókòó lẹ́yìn pé àtẹ Nàìjíríà káàdẹ̀ communicate accordingly and telling you that we are the emergency minister rẹ̀. Yeah. That's the super way for all of us to go. Because Nigeria is very revised. Kò ṣe rí Ẹgbẹ́ náà wọ́n pa iná Koiki quickly. Ìwọ náà wọ́n náà àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re. Wọ́n rú àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re bàbá Fásọ̀rántì Adébájọ. Wọ́n máa járí járú. Wọ́n máa jẹ́kọ̀ọ́ wọ́n máa járí járú. Wọ́n máa sọ pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ restructure yẹn from 1956. And the man is 95 now. Wow. Is it not the time for this whole party? This is doesn't think properly since 1956. We are 95. And the something. Ẹ ṣe gan ni bàbá mi. Tinubu táwọn wẹ̀rẹ̀ kan báńkì lè lórí. Wọ́n kéjì ẹ̀ ṣètìmọ̀ ọ̀gá àwọn tó kú àwa. Ó sọ wípé Restructure my foot. Bẹ́ẹ̀ni, you're right. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀, ó sọ bẹ́ẹ̀. Anybody nílẹ̀ Yorùbá tó bá báńkì sí orí Tinubu, anybody tó bá báńkì sórí Tinubu nílẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ tó bá ń sọ lẹ́nu Yorùbá, ó máa sọ lórí rẹ̀. Àṣẹ. Because the only solution for us is that ẹ má jẹ́ kí Tinubu kọ́ wá jẹ́kọ́. Please, let us do right. Don't unite behind Tinubu. Ẹ ṣe gan ni. Tinubu is not a Yorùbá man. Likewise, Abakuta is not a Yorùbá man. Ìjọba méjèèjì ẹ bá fayé lẹ̀ Yorùbá lálàáfíà. Ẹ ṣe gan ni. Thank you so much. Mo máa ń gbádùn bàbá wa Ọláolúwa tẹ bá lọ sọ́dọ̀ Máyégún general náà ẹ máa bá wọn níbẹ̀. Mo kí Clement, mo kí Silver Badmus, ìyá mi Comfort Ológunjà ni. Wọ́n ní lótìtọ́ Nigeria has been dying for a very long time without the end of life plan. Ẹgbọ́n sókè alàgbà tí wọ́n pè wá láti ìlú Texas. Gbogbo ẹni tó ń rí wa tí a dùn láì ìrọ̀lẹ́ yìí mo dúró dáadáa ṣé mo fine láàárọ̀ yìí ṣé mo fine nírọ̀lẹ́ yìí. Number one, let me just appreciate you. Ṣé ń gbọ́ mi bàbá Koiki? Ó ń jáde dáadáa loud and clear ní speaker and everybody ń gbọ́ yín Sunny speaker ni akúrú teke ni ó ń jáde dáadáa ṣe máa sọ̀rọ̀ lọ. Oh, okay. Okay, great and good. Number one, I want to appreciate you and I want to thank you for your services. In fact, I always say this, I am jealous of you. Kìnìún yẹn máa ń dùn mí pé
I am jealous of you, and your family should be proud of you. I'm so thankful for you. You don't know what you are doing. Thank you so much. But because I have dreamed and I have seen where we are going as a Yoruba nation. So I know what I'm talking about. You are a great man. Thank you so much. Number two, Shelly, I will want us to seize this opportunity. Beyond, come and tell me, Nigeria, that we get the hell out of ourselves away from that idiotic country. Shelly, our Yoruba political leaders, Tinubu, gbogbo wọn, tí wọ́n sọ pé àfẹ́ kọ́nù Nàìjíríà fẹ́ ṣe kìnnìkan. All of them know that Nigeria is finished. Nigeria is finished. Shelly, nǹkan táwọn ń ṣe ni wípé ó ń kálukú ń wá gbogbo owó tó ń fi. If you know how much Tinubu has sold within this 1 year, Babala will remember him. Owó tábí sáré Nàìjíríà rẹ̀ ní owó tí ń fi láti jí ṣe ti èyí tí ò ní sí nǹkan kan tó jẹ́ pé o lè jí conveniently to the Senate. It's only in Nigeria. Okay. Sorry, before I left Nigeria, mo máa ń gbọ́ nínú news tí wọ́n sọ pé ẹnìkan jí $2 billion, ẹnìkan jí $10 billion. So owó yẹn kéré lójú mi máa ń wò pé $100 million, $500 million. Èyí bá fẹ́ bá tẹ̀ sọ pé nìkan jí $200 million àbí $20 million àbí $10 million màá ní owó kékeré kéré because it's the other billion. Owó yẹn kéré lójú mi. You know my brother, when I go to America, tí mo wá rí wípé $1 billion sọ mọ́ kò ń ṣe owó kékeré sá. It's a lot of money. Tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ tí mo rí wípé it's a lot of money. $1,000 gan ọmọ kò yí. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà mo tó wà pé. Bẹ́ẹ̀ni. I was conversating with one of my friends, ni mo wá ń sọ bó ṣe máa ń jí owó l'Áfíríkà, òun gan wò pé no, it's not possible. Ṣé àní owó táwọn people yìí ń jí, it is almost impossible. Tẹ́ bá wò yí pé how to get money. There are a lot of projects ní ìlú yìí. Tẹ́ bá sọ fún yín, tẹ́ bá rí bíjì kan, tẹ́ bá ṣe kíní kan, tẹ́ bá sọ fún yín pé iye bẹ́ẹ̀ náà fi parí ẹ̀ máa wò pé owó ordinary local government chairman tó kàn máa jí dànù. So these people, they know what they are doing. And let me tell you, Sarah one way, àwọn ayílóge, afẹ́sífẹ́rẹ́, Dr. Kinika, one way, Sarah one day for restructuring. I'm not going to say, you know what they are doing? Sarah restructuring, regional government, àwọn tí iṣẹ́ Tinubu ni o, Tinubu ló gbé jáde ṣe project. So yẹn àwọn èèyàn project Tinubu ni ṣé rí nǹkan tó bẹ́ẹ̀ ṣe ni wípé nǹkan tó ṣe fẹ́ ká kúrò lọ́rọ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ tí gbogbo bá dojúrú àwọn máa gbé restructuring jáde níbi ni wípé the Tinubu and Yorùbá political elite ṣóyè yìí wọ́n sì fẹ́ wà ní ìjáde pé bàbá tẹ̀ ní ẹni ti Yorùbá they still want to be the people in charge because they know if we have a sovereign Yoruba nation to play a new one they know that we are going to. And if they contest for any election, there is not anyone to anybody no one to win anything. So if they know what they are doing. That is why they don't want that Yoruba nation. Torí ọ̀nà ṣe ń fight pé ká ṣe regional. Torí wọ́n mọ̀ ìpàṣẹ máa wọ̀ lọ́dà Nigeria. They don't want a clean slate. So you understand? So wọ́n fẹ́ kó dìjà pé àwọn náà sì ń direct affairs. Torí ọ̀nà ṣe ń jà tó ń sọ pé regional government. Ṣé gbogbo regional government yẹn kíní kan Tinubu ni o ẹ má tẹ̀lé wọn o. Máa ń Dr. kíní kan bàbá kan báyìí tó jẹ́ pọ̀ ní ọ̀gá ìlànà tẹ́lẹ̀ ní UK tó láwọn lọ ń dá Yorùbá party sílẹ̀. Ìyẹn náà iṣẹ́ Tinubu ni o. Àwọn APC tó ń pẹ̀lú àwọn ní Yorùbá ronú tó ń purọ́ fáwọn jà fún Yorùbá àwọn náà wà nídìí ẹ̀ o. So gbogbo ọ̀nà yẹn gbogbo all these issues they are Tinubu's job. So the only option and the only way forward is Yoruba sovereign nation. Now, let me tell you that option here, if we don't line up and start up it. Yeah, Emma, go ahead. I'm listening, sir. Go ahead. Land. We'll take a question, but Majek, land. So if we don't stand up, if we don't stand up and man up and go against these people, we go nowhere. Charlie Fulani got the problem wow. Our political leader, our traditional leaders, they got the problem wow. Okay. I want you to go and read one story. Lori Freedom, National Defense of Press, so Lori X.
Okay. Bàbá yẹn ṣe ń ṣe revelation kan lórí Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Okay. I am a nífẹ̀ẹ́ Ngiji. Are you getting my point? Yes. Do you know Ọọ̀ni of Ifẹ̀? Ó lọ scam ẹnìkan. Mo pápá náà ìpẹ́rọ ni until yesterday tí bàbá yẹn gbé gbogbo àwọn fòfò kan jáde. Okay. Ẹni yẹn ó fẹ́ dá hospital lẹ̀ ní Ilé Ifẹ̀. Ọọ̀ni of Ifẹ̀ dẹ̀ gba. Ó dẹ̀ ṣe hospital yẹn. Ó dẹ̀ ṣe bí ipò ló ṣe. Ó dẹ̀ gba ẹni yẹn. Ó dẹ̀ parọ́ wípé irọ́ ni wọ́n impersonate òní. Ní aláàtún gangan ló ṣe scam yẹn. Báwo ló ṣe jẹ́ pé àwọn drug dealer, àwọn scammer la ní àwọn ọba nílẹ̀ Yorùbá? Tinubu ló fi gbogbo wọn jẹ o. Olúwo ọ̀fìwò Tinubu ló fi jẹ o. Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Tinubu ló fi jẹ. Gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá ló jẹ́ criminal, go and check them. Tinubu ló fi jẹ o. And he put the ṣé irú àwọn yẹn lè wá wò pé wọ́n máa jà fún Yorùbá nation. It will never be possible. Until the masses rise and go against these people. Ṣé ẹni tí a bá fèsì gbogbo àwọn political leaders àwọn gangan problem wa ẹ bá mú gbogbo wọn fún ẹsẹ mi, we will get our nation. Wow, that's exactly what I wanted to ask. And you said if we all rise up together, that can be achievable. I think that is the last point that I wanted to ask as well. Because mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé ọ̀nà owó la máa fi wá gbà, and I think that was what you said. Tá bá rise together, we can defeat and we can pull down the structure altogether. But tá bá ṣe láwọn tó infiltrate wa, ẹ lọ restructure, ẹ lọ ṣe this, and ẹ lọ dúró dè yẹn. In táwọn àgbàlagbà fi ń jẹun nìyẹn, àwọn ọ̀dẹ̀ tí fi ń jẹun oúnjẹ àwọn àgbà ni. They are all criminals. Okay. It is their business venture. They are all criminals. They are working for Tinubu. How like them? Jagaban kan infiltrate everywhere ni. Wọ́n lẹ̀ ní kò ń ṣe ni ló ti ń ṣe yẹn. My colleague at work. Okay. Business ló ti ṣe. Tinubu náà ń ṣiṣẹ́ fún. Ìṣẹ́rí Tinubu yẹn, ó ní more than 10 ways tó ti penetrate ìmú láàrin wa. Okay, my dad, in fact, there are some people that are working for Tinubu. They don't even know that they are working for Tinubu. Ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ lè máa lọ máa ṣiṣẹ́ fún Tinubu. So at the end of the day, they might be getting Tinubu ló wà nídìí gbogbo ẹ̀. They are all criminals. Until the foundation is broken down. Yeah. We go nowhere. We go nowhere. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. You are a great man. Thank you so much. Mo kí bàbá wa lẹ́kìtì pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Màá pè tí bá parí program. Mo kí ìyá mi first band. A ṣì wà lórí live transmission. Mo ní mo fẹ́ kó ju 2 hours lọ because ó yẹ kí n nípàdé pẹ̀lú àwọn team mi as we are also preparing and gearing up for whatever eventuality might be coming up in the next couple of days. So, and the breaking news is that Joe Biden has stepped aside or down. He will not be contesting for the second term. As a lot of us have said, it looks like he's not very fit medically. And ó ti sọ pé òun ò rò pé òun lè lọ mọ́. So Joe Biden will not be contesting with Donald Trump for the US election. US election matters a lot around the world. It is also spiritual. There's a lot of things that have been said about this election, but I'll leave that. Mo kí àwa Táíwò Kíkẹ́, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ in tí bàbá wa Uncle Bola Ige tó sọ. Before he died, wọ́n rán wa létí pé ọ̀nà kan tó kù fúnran Yorùbá ni pé ká kúrò nínú Nàìjíríà. But after tó gbóhùn yẹn síta, we knew what happened. It was eventually àwọn tó pa lẹ́ni nísìnyí. We are still asking the question, can we revive back gbogbo tí Bọ́lá Ìgè sọ àbí gbogbo akọ̀ máa dákẹ́ àní sọ̀rọ̀ lé lórí? Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko. Ẹ jẹ́ á gbọ́ Uncle Bọ́lá Ìgè. Àwọn ọmọ wa tí wọ́n ní iṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́ tó jẹ́ pé inú wa sì dùn wípé Ọlọ́run bùkún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti bá ọkọ̀ wọn dá májẹ̀ wípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òkìkí ọmọ àdéhùnlẹ̀ káàkiri. Ẹ má bínú pé mo pọ́sẹ̀, mo ń gbọ́ Prophet Tibetan ní ìjẹta. Wọ́n ní bàbá wo lọ́wọ́, ó wọ́n ní Uncle Bola Ige àti one other person pé anytime lọ́jọ́ iwájú tí Ọbásanjọ́ bá tún láǹfààní àti jẹ president àbójẹ́ nǹkan kan Nàìjíríà, kí Yorùbá má kó nǹkan kan lọ bá
gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ pé because eventually òun ló máa ṣekú pa wọ́n. I'm sure many of you have listened to that new video clip tí Prophet Tibetan fi sọ̀rọ̀. Wọ́n wá ní during the time of Ọbásanjọ́ ní máa kan tí wọ́n gbé the national identity, he committed suicide or however that happened, ó kú. During the Ọbásanjọ́ náà ni Uncle Bọ́lá Ìgè kú. Wọ́n ní bàbá wo lọ́wọ́ tí wọ́n ní wọn pé anytime tí Yorùbá ta bá ní problem tí Ọbásanjọ́ bá dẹ̀ jẹ́ head of state ká má gbé problem yẹn lọ́ba. Nísìn àárín tó ń fa báàgì tó ń ṣe báyìí tó ń ṣe báyìí tó ń ṣe báyìí tó ń ṣe bí bàbá òfò káàkiri. So if you're one of those still expecting all those men to come and help you out, you are joking. Under Ọbásanjọ́ ni Uncle Bọ́lá Ìgè kú sí. Until date, a whole chief justice ààrí justice fún Ọlọ́run ajá ààrí justice fún Mohbad, ààrí justice fún Pẹ̀lúmi, Bámiṣé, Oyèlékè and many more àtàwọn tó ń ṣọmọ Yorùbá ẹ máa wá justice. What we need now is to pull out of the structure that was put together by the British in 1914. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn kan délẹ̀. Aṣẹ́dùmarè. And again, that is a very, very powerful point. Níbi tí ẹ̀gbin ìyà kò ní sí fọ́mọ Yorùbá mọ́. Look, in this country, àwọn tó ní owó bí ṣẹ̀pẹ̀rẹ̀ wà, and I'm not joking, wọ́n ní owó gidi lọ́wọ́. But bó ṣe lówó gidi yẹn, àwa náà tá à ní a ṣe ń feed at least even in the tough economy before the conservative law. Tí mo ti labour máa ṣe, we hope they will do the best for the people. But in abroad tá wà yìí, poverty wà. But poverty tó wà yẹn, it is still manageable compared to the one in Nigeria. So ìwọ tó iná fẹ́ Nigeria ẹ̀gbin ó dàbí kí o fẹ́ jẹun nísìn kí number 2 ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ká má ń ṣe ní ká má ń lọ ṣe ní toilet kó etí àwo yẹn kí number 2 díẹ̀ wá níbẹ̀ tó bá róúnjẹ yẹn ṣó ṣe lè jẹ́. Nàìjíríà ti fi ẹ̀gbin ó ti fi yí gbogbo wa lára. Àtẹni tó ní British passport tó bá dé Nàìjíríà wọ́n máa disrespect ẹ láti airport. Ó dìgbà tó bá land padà sí Heathrow lọ́ máa sọ fún ẹ pé orí adé ọba tó gbé dání sọ́wọ́ yẹn ó wà valuable nítorí pé ọ̀wọ̀ ni láti fi respect ẹni tó bá fún. Mo kí yàwá unit ládìpọ̀. But the Nigeria passport ta gbé dání ta bá gbé padà wọ Nàìjíríà ṣe náà máa ń question wa tó bá fẹ́ rọ́ ló pa lọ sí Benin Republic láti Nàìjíríà kò gbé Nigerian passport dání èmi gbàbẹ̀ kọjá wàá realize pé it is as useless as tissue paper. Kódà brother wa ẹ̀gbọ́n wa bàbá wa grandfather wa Professor Moyo was almost killed after returning back to Nigeria in over a decade. Tó ti lọ America wọ́n ń bọ̀ láti Ghana kò sí problem, wọ́n gba Benin kò sí problem, kọ́ wá gba Benin wọ Nigeria ó dìbò lọ ya mi. He would have been killed. It would have been another lost spinal cord. Àbí kí ló máa ń pè kíní ẹ̀. So for those of us that are still young, àwa kékèké báyìí, torí àwọn kékèké láwa náà gbogbo wa báyìí, àwa fẹ́ protect Nigeria, a fẹ́ defend Nigeria. Nígbà táwọn àgbàlagbà ń sọ fún wa pé Nigeria ò lè work, bá àwọn àgbàlagbà kan wá wà, àwọn bí Ọ̀ṣọ́bà, àwọn lè máa rí tó bá ti ṣe party gbogbo wọn máa rán gbádá sí wọn lára, wọ́n máa ṣekùn bẹ̀m̀bẹ̀ báyìí. Ọ̀ṣọ́bà wá tọ́jú ẹsẹ̀ rẹ̀ ní London. I was there when he was doing, I think his 80th birthday. Ben Television, Alistair Soyode ló pè mí pé kí n lọ cover. Gbogbo owó tó sọ fún mi kò tó £100. Ẹ̀yin lẹ́ ń value wọn ní value kankan. It was a private event ní London ní bíbá. All the children and the grandchildren are here. Wọ́n wò mí báyìí. Bàbá wọn London ló ti tọ́jú ẹsẹ̀. He was a former governor in Ogun State. Kò rí yẹn túnṣe mú kí ẹ ìyàwó alẹ́ nǹkan sí unit Ládìpọ̀ Ọmọṣẹ́bí Kọ́láwọlé mú kí yín Mike Tijani Mike mú kí yín ẹgbẹ́ wọlé share button. À ń sọ pé kò ń ṣe pé government là ń bá jà, à ń bá
ìjọba àgbáyé jà tó kó wa sínú ẹ̀gbin àti ẹrẹ̀. Ẹ wà àwọn NLC nísìn ọmọ ṣe bí àwọn jẹ́ mẹ́mbà NLC wọ́n ti compromise wọn, wọ́n ti compromise. Jagaban bàbá 419 gidi ni criminal ni Tinubu. ẹ má ẹ̀ka sọ pé ọmọ criminal ni owó drug gbàbẹ̀ kọjá tàbá kàn fẹ́ máa pọ́n lé ni. Ó mọ bó ṣe ń dà kan rú. Àwọn tó bá ṣe meeting dáadáa ní Peckham wọ́n sì wà láyé nígbà tó ń ṣọ̀rọ̀ AD tó promise wọn pé tóun bá di governor gbogbo àwọn tí wọ́n jọ lọ pé wọ́n jọ máa lọ ṣèjọba yẹn ó gbá wọn sẹ́gbẹ́ ni ó fìdọ̀tí yí wọn lára. Àwọn bàbá yẹn padà sí London ni pé kò ń ṣerú àwọn làwọn máa lọ́bì fún ẹ. Ta ló pa Fúnṣọ́ Williams? Mo ò tí nìyẹn kan ló pa. Ta ló pa Fúnṣọ́ Williams? So you are now there and you are thinking that Tinubu will work with the 1999 constitution. Ṣètìmá ń gbàdúrà pé kí Tinubu pa kó lè dé bẹ́ẹ̀ ni. Gbogbo wa la rí fídíò olóyè tún sẹ́ndẹ̀ sí mi, gbogbo wa la ti rí. A lè play fún yín báyìí, ẹ lọ sórí Twitter mi. 400 àwọn ọmọ Igbo ló wà lórí live pẹ̀lú mi throughout a fi parí program because wọn fẹ́ gbọ́rọ̀ Nnamdi Kanu dáadáa kọ́ máa dúró. Àwa la máa ṣe fẹ́ gbọ́rọ̀ Ìgbòho ká tún máa sá lọ síbòmíì. When ta bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation táwọn bàbá wa bá ń sọ̀rọ̀ ká dúró ká farabalẹ̀ ká gbọ́. 400 plus làwọn ọmọ Igbo tó dúró láti gbọ́ gbogbo program tí mo ṣe for 3 hours. Ìyẹn mo ṣe ní kí olóyè Ìgbòho ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá bàbá tí ó nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá. Mo send audio yẹn sí Simon Ekpa ó dẹ̀ sọ pé òun dúpẹ́ lọ́wọ́ Ìgbòho. Èmi bá Simon Ekpa sọ̀rọ̀ interjohn sọmọ ní láti sọ fún mi lórí social media. And this is how Ìgbòho appreciated the Biafra láti jẹ́ kó mọ̀ pé lótìtọ́ bó ṣe di Nnamdi Kanu mú síbẹ̀ yẹn kò tẹ́wọn lọ́rùn. Ìbànújẹ́ ló ń jẹ́ fóun náà. And he's very honest about it because one injustice to one is injustice to all. Injustice still lọ nínú Nigeria for too long and the only option now is to pull out. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bó lóye ṣe kí àwọn ọmọ ọ̀bẹ náà kò ṣe òlélẹ̀ má bínú. Let's quickly get that audio in and then we go back again and listen to Uncle Bola again. Ẹgbọ́n wọlé ṣe àbọ̀tì kí lẹ sọ bàbá mi Abiodun Simon wọ́n ní Nigerian passport is as useless as the ordinary paper brother. If I had another good option on the passport today, I would destroy and burn my passport right now. To the people's voice, and that is exactly what we need. I have the privilege to announce that I have Dr. Chisonde Igboho on the live with me right now, and he will speak to us just for about a few minutes. He's a very, very busy man. I have to go and drag him. So go ahead, Dr. Chisonde Igboho. The Biafra wants to hear from you. Go ahead, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. My sister, I'm very happy to talk to you too. I assure you, by the grace of God, our brother Nnamdi Kanu will be released very soon. By the grace of God, not by our power, but we are together. Then we are fighting for the same cause. So we need to join our hands together to call our elderly people, Biafra and Yoruba land, to talk to powerful people to release my brother to us. I know that by grace of God, it will be released very soon. Thank you so much and God bless you, sir. Amen. Thank you so much. That is Dr. Chisonde Igboho joining us from his base in Germany, assuring us again that Igboho will do much more talking so that Nnamdi Kanu can be released. Today is the Sunday broadcast, it's a special one, 24/7/2024, 16 minutes past 12 p.m. The request came from Warri's sister, and that request has been delivered. And the video, part of that will still come out when he will be doing a video through the Yoruba World Media. So you need to follow the Yoruba World Media. If you are Biafra, you never support and follow Yoruba World Media, it is where you will hear Igboho speak about that at a particular time. But like I said, there's so much other things happening that we do not want to. And let's continue to appreciate him. In tó ń pè ní leader nìyẹn. Ìgbòho ń gbọ́ program yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ nígbà táwọn ọmọ Biafra sọ pé àwọn ọ̀gbọ́n Ìgbòho kó tún sọ̀rọ̀ mọ́ lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu, even though ó sì sọ̀rọ̀ ní early this year. And Ìgbòho called and say, coordinator, gbé mi sórí speaker, jẹ́ ń bá àwọn ọmọ Biafra sọ̀rọ̀, ká sọ fún wọn pé à ń bá àwọn àgbàlagbà sọ̀rọ̀, à ń bẹ̀ wọ́n, kò ń ṣe pé tẹnu, kò ń ṣe pé Ìgbòho fẹ́ jà, ó náà ń bẹ̀ wọ́n ni. So when some of you think that Igboho wants to fight, nobody wants to fight, but tíjà bá dé, kò sẹ́ni tó ń bẹ̀rù ogun. Mo sọ fún yín pé èmi Ọláyọmí Kóìkì, ibi tí Igboho bá ń lọ ni mò ń lọ.
tábánásìkò tó à ń bọ̀ nílé. But for now, let's keep the engagement going. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. We are 10 minutes to the end of the program. Monica gbélé wa kó má dàbí pé èyí tá a ṣe láàárọ̀ òyìnbó ti pọ̀ jù. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lẹ́ni platform yìí. Mo sọ fún yín pé àwa ni last man standing gbogbo wa. Ẹ má fi ìbànújẹ́ pé awuyewuye tó ń lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà tó ariwo ọjà ni. Ẹ jẹ́ ká remain focus. Àwọn olóṣèlú ti ń rí i pé ọ̀rọ̀ táwa ń sọ bọ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ Gen Z fẹ́ jáde. Àwọn ọmọ Gen Z náà máa jáde. Thank you so much Mike Tijani. Mo kí gbogbo àwọn brothers wa tó wà ní Hong Kong. Oní brother wa kan náà tó ń ṣe media ní Hong Kong. Kọ́lọ́ máa wà pẹ̀lú gbogbo wa ní gbogbo ibi tá a bá wà. Abroad ó kọ̀ bo gbogbo aláṣìírí ni. Tó bá jẹ́ pé gbogbo àwọn tó ti wá wọ́n ti lọ kò jẹ́ kí ìràwọ̀ náà ṣì wà níbà. Ẹ̀yin tẹ́ máa dé ẹ̀yin náà tún máa bọ̀ ní 25 years. Èmi ò tí ì sọ pé bàbá ìlà fi lọ. Oní 40 years wà, oní 30 years wà. I will not tell you not to travel if you have the means. Dangote gan ó ti ń sunkún báyìí. Wàláì. Dangote ó ní òun ò ṣe steel mọ́. Ó ní òun ò ṣe steel mọ́. Táwa ni kàbá. Mo kí bàbá mi Sùláìmọ̀ mo ṣe rí picture yín lórí Facebook nísìn. Ta ni kàbá tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀? There is too many powerful people. Adétúnjí Adédèjì mo kí ẹ ó ní òòṣà Ìgbòho mo kí ìyàwó Àjọkẹ́ bọ́dún rẹ̀ lẹ́ǹkan sí. Dangote náà ti ń sunkún. Wọ́n ní the rich also cry. Òun lọ̀rọ̀ Dangote. They keep thinking that they are powerful until Tinubu came in. Power change. Nígbà tó Dangote àti Buhari tọ́jọ́ ń ṣọlá tọ́jọ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀. Tinubu náà sọ pé no kò lè rí bẹ́ẹ̀ mọ́ nísìn. Every month Nigeria spent $2.5 billion to fund its energy basket. That's about 26 billion annually. Yet kò síná. Mo kí Dr. Wunmi fún iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe. Gbogbo àwọn tí Tinubu appoint wọ́n ní ìyá kan tí ẹran ti gba COVID. Àwọn sísítà mi tó mọ̀ nípa àwọn program bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ti sọ̀rọ̀ lórí tọ́dọ̀ tiwa. We stick to the conversation, and that conversation òun ni bàbá Akíntóyè fi tó wa létí. So as I want to quickly become a very program in kọjá 2 hours, let me quickly read the final part because we're going to week 10 of the goodwill on the prosperity for the Yoruba people. We shall achieve a corruption-free public service. In Nigeria political life, the elected public official often regards and holds his elective office as his personal property. The reason quite often is that in Nigeria, one spends enormous amount of money to get elected into the public office. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ló ná, wọ́n máa náwó bí ìgbà tó yẹ kó tí o. So it is money all the way. Large nomination fee, 100 million, no máa fi gba form according to the APC last presidential election. Kódà Yẹmí Ọ̀sínbàjò náà fi 100 million sílẹ̀, even though ó mọ̀ pé in tóun ṣe yẹn ó ti dalẹ̀ Tinubu láàrin ara wọn ní kọjọ́ máa lọ yanjú ẹ̀. Bí a Tinubu dẹ̀ ló ní kó lọ ṣe yẹn, who knows? We also know that the way the large nomination fee to one party, large bribe to one party leaders, competitive bribe for buying voters at the nomination caucus, chunky tips to party functionaries, then very large bribes to electoral officials. Ẹrántí bàbá yẹn tó ní we give some money to electoral officer, we see something, let them do it for us. Senator kìnìkan tí Mọ̀pẹ́ tó béèrè interview lọ́wọ́ ẹ̀ just before the 2019 election. The very large bribe to the other security agency, officials deployed to election duties, anticipatory bribes to election tribunal judges, and then some large bags of money from which one's closest associate will buy the votes from the voters at the gate of the polling station. And at the polling station and vote collation station, money for bribing polling officials, collation officials, money for paying and feeding one's representatives at the polling and collation center, and money for bribing representative of other candidates on the spot in order to buy them to condone whatever on the spot rigging antics one might come up with it. It is horrible. A former one-time senator once said at a non-political political meeting that by the time he was finally declared winner of a Senate race, he has spent 440 million naira. Níbo ni wọ́n ti fẹ́ rówó yẹn? Ó fẹ́ ní kó lọ ṣe politics. One senator
By the time he became a senator, ó ti ná 440 million naira. That is the kind of system that is operating in Nigeria. Wọ́n náwó tó tó yẹn as an MP at the final conclusion of the July 4th election in UK. It was on merit and your integrity and campaign door to door. But in Nigeria, it's all about the money, and you expect them to do the needful when they get there. Mostly borrowed. Sometimes the bank, criminals, they borrow them this money, knowing fully well that they will not be able to repay it back. And we go further. But spending such large amount to procure a public office is not exclusive to elected officials. Commonly too, non-elected or appointment public officials, such as ministers, have to cough up large bribes to get appointment. We know how they got the appointment. Induce there, induce that. That criminal that was in America used his own money that was put to his hand by insurance to be paid out to a client. Look at politics in Nigeria. What did the big man is saying? I think he said they paid the money back, but that was a crime. And we know how he's been taking money to get people different kind of appointment. Koda, ẹni tó gba COVID-19 package tó fi ṣe birthday, wọ́n ní Tinubu ṣe fi ṣe kíni, ó tún fi jẹ another minister àbí whatever appointment. All criminal system. That will not work when we have a system that is fully ready in a new country. We will write a constitution. Every one of us, not me, nobody wrote your constitution. We did not sit together for that constitution. That constitution was forced on us. So I will be winding down from this side of the globe. But before we go one more time, Uncle Bola Ige, a little bit more, and I'll be playing the national anthem of the Yoruba, and I'll be calling it a weekend off. It's been back to back. It's the 2 hours this evening, 3 hours in the morning, about 3 hours about late night, where we're taking enough rest. If you're not sure, like Benny, but I have a meeting that needs to be going through now. It is already 8 o'clock. My team are waiting for me. Kì í ṣe ara Yorùbá nìkan ni ìyá ń jẹ ní Nàìjíríà. Bí Yorùbá ti bọ̀ wọ́n ní àwọn ìlú sí ọkọ̀ ojú náà ló ń sọ̀rọ̀ fún. Ohun tó ṣe agbára tó kọ̀ wọ́n. Ìyá tó jẹ́ sọ́kọ̀ ìyá tó ti ta kọ́. Ìgbà tó jẹ́ sílé tó ta.
àwọn bíi president Bola Ahmed Tinubu àwọn ọlọ́pàá ló ń lọ yẹn nísìn tó ń ṣe men of integrity. Mo kí bàbá wa Ìdòwú Samuel, mo kí dáàdì wa Bọ́lájí Káyọ̀dé Ọláwòye, mo kí bàbá wa Adéọlá Adédìgbà, mo kí bàbá wa Ibrahim Adéwálé. We are here discussing the self-determination of the Yoruba people to opt out of Nigeria. It is not a war, it is just a right. Ó lè pẹ́ àmọ́ Nigeria máa lọ, kò sọgbọ́n ẹ̀. The pain is too much. People are crying, people are shouting, people are demanding for their rights, and our mothers wọ́n náà wọ́n máa gbé kínní síta. But Buba Garuwani, he careless. Let's play this and I'll play my anthem because the meeting is already started about 7 minutes behind. I have to join them as well. I'll be back again as we go into the new week. Mo kí brother mi Ìdòwú Samuel. And like I always say, ọmọ Yorùbá kan ga jù ọmọ Yorùbá kan lọ. Ẹ má rí àwọn diaspora as a special being. Ọlọ́run kò fi wá kẹ́yìn, Ọlọ́run dẹ̀ fẹ̀yìn náà kẹ́ wa. Àwọn ò lè ṣe so many things tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nílé. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, value yín ó sàn ju ó ní weight ju àwa táwa ń ta lọ. Ó dẹ̀ ní reason fi sọ bẹ́ẹ̀ because àwọn iṣẹ́ tẹ̀yìn ń ṣe, àwọn ò lè ṣe. I am not in Nigeria right now and we will not disrespect you. Àwọn tó bá dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́ stop láti máa ṣe bẹ́ẹ̀ because at the end of the day àwọn tó wà nílé ẹ̀ lè ṣe tó ń ṣe. Tó bá dẹ̀ rò pé ó lè ṣe tó ń ṣe, tó bá tó bẹ́ẹ̀ lọ sí Nàìjíríà kò lọ try tó ń ṣe. And I'm not talking about Yoruba nation alone, I'm talking about everything. Lóòótọ́ àwọn tó wà nílé àjọ ń compliment ara wa ni. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé náà ẹ fọkàn balẹ̀ kò ń ṣẹjọ́ yín. Nàìjíríà ló fà á tẹ́ fi ń wá 10,000 lórí social media wá 5,000. Àwọn òyìnbó kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Kò wá mí pé bí kankan bá ṣẹlẹ̀ ní bíbá léni nísìn a máa ń raise GoFundMe fáwọn ẹlòmíì náà bí àṣẹlẹ̀ tó wà very very difficult. Bọ̀kàn ṣe pé kára máa wá sórí ìbò lẹ́yìn tí lórí ìbò tó ń sọ pé wọ́n ń ṣe give away 5,000 naira or 5,000 pounds 2,000 pounds. Nàìjíríà ló fà á ẹ má blame ara yín fún yẹn ẹ̀yin diaspora let's be very very cautious. A mọ̀ pé kò sí bí a ṣe lè ṣe àmọ́ ara àwọn tó jẹ́ pé they will want to do and overdo. Kò sí kankan tó special nílùú òyìnbó security economy ló jẹ́ ká wà níbẹ̀ and we are grateful to be here. I am grateful to be here and I remain very grateful but kò mí pé ká má sọ òdodo ọ̀rọ̀ kan wọn lójú and that is what makes me different. Mo rántí ẹ̀gbọ́n mi Frank Bello ó ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo máa ń sọ yìí ó ti heavy ju mo ṣe tone it down mo náà ní láti tone anything down. Òtítọ́ ó lè korò òtítọ́ ó lè máa korò lẹ́nu ẹ̀wọ̀n kan ẹ jẹ́ ká sọ́kàn wọn a ṣe terrorism lórí platform wa a dẹ̀ ṣe ń tán pè ní pé a fi ṣe kú àwa ń béèrè fẹ́tọ̀ wa ni and that right we will fight we will ask for it in a very civil way non-violent kò wá mí pé kò lè dìjà ẹ máa kó dìjà yẹn lóṣèlú wa ẹ jẹ́ ká gbọ́ Buba Garuwa àbí bàbá gbogbo àbí whatever tó bá jẹ́ ó ní if you want to die you die Ọlọ́run níjà kú o but ohun tó sọ ni mo sọ fún yín ó yá gbóhùn sókè kí ló sọ. Let them die. It's their fault. Yeah, I'm supporting Tinubu 100%. I'm supporting Tinubu 100%. Èèyàn burúkú ni bàbá ẹ̀. So that when the next election comes, I will now see whether. Ọlọ́run tẹ̀lé jẹ́ kí next election come in tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé olúkálùkù á ti máa lọ síbi tó yẹ kó lọ. Mo kí gbogbo wa lẹ́ǹkan sí o kẹlẹ́mí nice rest. Ẹ̀yin tẹ́ ń padà lọ síbi iṣẹ́ lọ́la ẹ̀yin tẹ́ lọ síbi iṣẹ́ lálẹ́ ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ wá lé náà tó yẹ pé ẹ kàn manage ni tẹ́ bá rẹ̀ tó máa fún 5,000 lórí social media ọmọ lọ sí síbẹ̀ kò lọ́bì fún tó bá díẹ̀ sí lọ́wọ́ kò ń ṣe fault ẹ̀ don't blame yourself for that ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ní náà ẹ̀jà sáwọn èèyàn lọ́wọ́ ohun àwa náà ká máa fún yín ní give away but èmi fúnra mi 25 staff ló wà lábẹ́ mi gbogbo wọn dẹ̀ níyàwó wọ́n lọ́mọ and many others ẹlẹ́bí tó dẹ̀ tóbi lèmi náà so I manage it bá dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ràn wá lọ́wọ́ tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kójú tì wá ojú òní ti gbogbo wa o Yorùbá nation for life Yorùbá nation no going back happy Sunday mo kí gbogbo ẹni tí mo kí náà ẹ má bínú ìyàwó Rachel Ọlátúnjé mo kí ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ̀kọ́ rárá ń gbọ́ wa ẹ̀ láìkì wàhálà èmi náà láìkì wàhálà tó bá pàdé mi níta kódà onímọ̀ pé Koiki ló ń lọ yẹn ibi tẹ́ bá gbẹ́nu mi sí ibẹ̀ náà ni máa ń dúró sí bọ̀ lórí social media yìí mo sọ fún yín pé àbá yín fan tó tán lẹ̀ ẹ̀yin olóṣèlú yẹn ó dàárọ̀ o. orílẹ̀-èdè ká
Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga. Ìgbàgbọ́ láti bẹ̀rù, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́. Ìṣọ̀kan àtòmìnira, ìkẹ́jẹ́ ká máa lépa, tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtò tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwọn ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ìyá Bàkà, ẹ bá ń kí bàbá Bàkà. Ẹ má gbàgbé ní ọjọ́ Wednesday kẹ́ darapọ̀ mọ́ Yorùbá World Media. Kò sí nǹkan kan tó máa bring Yorùbá World Media down. We remain strong and we will remain very very focused lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Mo kí gbogbo lílẹ̀ nǹkan sí o. Orin ayọ̀ la máa sun. Ọláyọmí Kóìkì, Koikimedia, good night. Ìyá mi Comfort Ológunjà, mo kí yín, mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ àti gbogbo ẹ̀yin ìyá tẹ̀ ń fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́. Èmi máa ń da tọ́ tí bá ti sùn ni, kò sálà kankan. Àwọn ìyá yẹn ti ra gàbò wá pẹ̀lẹ́jẹ̀ Jésù àti ànábì Muhammed àtàwọn oníṣẹ̀ṣe. Mo kí gbogbo ilé o. Má bẹ̀rù, má fòyà. Ohun tó bá máa ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀. Ọwọ́ Ọlọ́run wà lọ́rọ̀ iṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Nàìjíríà máa pín, kò sí anybody tó lè dá dúró. Biden ló ti lọ nísìn. Tó bá sọ fún ẹ pé Biden máa step aside àbó máa step down, ìjọ máa gbàgbọ́ bó ṣe máa rí náà nìyẹn. Láìpẹ́ láì jìnnà Ọlọ́run ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. Ó dàárọ̀. Bye for now.